sa fano soi forward fala bla vitu ta vale I rama asia sui felo tu sil malo America Tonga Vanuatu manga I New Zealand ta longa la ta inga sokka le black le lokka le black va I tupu va ile mo le Springboks ki le so moli fa fo baya I fala delina oi la tu sa fano soi forward fala bla vitu ta vale vitu kia le so for rama so sa o kilani o fa lo o se wainga fa'ofo wili fa'ofo le aunga cherry le aunga mata vau kilometre pe ona lo mia le lo minga ale New Zealand Herald ta wai o fa'ofo wili fa'ofo e tau songa ma tua mona te whainga runga whawai te mai Samoa ta malanga au ina mai fa'a so la tu teimi ai le toi te liwa tu Samoa le aso atai au ai pe tai wole tau lau o fa mo ono le te mai fast full limited sanga ta mali wo lava ino tupu mai le fa lave fa te se mona te le aunga cherry le aunga e toso fitu sanga ia mata va kilometre e toso furu mare ro te sanga a resto tolo le finga no fa vai te mi sai e tonu le van sala vea o lo fa manu o lia pe ta fia fra mai e au fia I malu so le tito le unga lu se te sanga pe sa ta wai se tulanga tingaina e sa faria le fio mar consola o sa moi o kilani a fe mata palusalua ia ta vai meni o le tio sa mo il kai o ni o tau foi fa solo manuia le putiai sa ofo fa ofo e piki mai ona te mai be of plenty ino wo mai ale la tu kon kalate fa tinga runga fa vai te mi ai le tu te liwa tu sa mo o le tina ka sengi ma fa ofo sa yo longo ile lominga o ma toi ma fa kia lo la tu ai nga toilet tonu nei tala ile to tolo suyo lo la tu ai nga o fa no uma soi fu e fa lave e we love lo fa wa so so nga le ile ma fu angor fa lave a we fa lia le o fa ilo mo ta wai o le loli kele sanga I saute sa pare pa uma tifa I si tu ma telepe I lalo I o mea waia e toso e fai ma papu e pui ma nga ia I si tu o le kele I maso ai le van o lo malanga mai ai le vaenga o le whinga runga fa va temi ai sa matua I fai joina malo se le o mata ua o se matua I fa oso ingo I la tau ta pu ina tu sa o le fa la vitu ta vale mtu kia ma fa sala la wina lungo o wala o so te inga lo tele o le mai o le fa la visa fa sala la wina tu sa o lo se tangata I lungo o wala o so te inga lo tele po live stream le ia to le fa la e pe ona matua I fai joina I le pulo vaenga o le lungo tele inspector Tony Wakelin a o tele noa I lo foi le poti ta ia falia I sa tilo ni shone yata ta po ina ai le tau watu le vaenga o tau tua la vea e pe ona lata la taile po ina po close ups ato I la to wa fano soi fu I do tono le van ma I la to sa fa manu o die lungo o ala te tele falia Wakelin o ni vaenga ma tau kia ma o lea mi o e matua I le tali ina ma ia fesiling ia nei tangata sa po ina ne yata mfasala la wina pe o le asa la to falangona pe ana fa pe o nisi o la to wainga la ia fa fete ia se vai nga to I titu tangata sa fo ina so soni au fa tari tau tu o so soni la vai fa ia Wakelin o fa tinongo fa ia mo fa mauninga lo ia mo ila to maliliu o lo fa o wina ai le pule au le matanga runga fe malanga inga New Zealand Pacifica Low Award ai fa maunia ia le to limo nei tanga fa inga runga fa vai te mai Samoa ta fa inga runga ina le company East Pack ile no fuanga o potiki sa ia ile van sa fia ai award o le matanga runga fe malanga inga mapa anga mo nga runga fa vai te mi po le RSE engagement partner wanga lulu va vala te nei ma company East Pack ma pulenga Samoa mo le o foina so sunny mane lango I nei te mi whainga tā. O suyo se whono wha atonu I Aukilani wala to whalia. O waia o mea toso e vema papu I pui ilunga o tu telepo median barriers. I le vahenga tonu sa tupu mo yele whaala vlave le song fua. I sautele o Aukilani ua mo mia nei le vantua I va irina. Le song fua o se lori sanga I saute ilunga o le ala tele State Highway kasi la te Ramarama. Ta pai le pa motifa ile si tu le tele me telepe I lalo ia waia o mea matu poi fa love it o le studios for no fa love Franklin and the Baker o I fa alia sa ia no popole na pe o nei waia o mea e fai ma papu I pui o fetowi man fa moenga sa ma foi no fa tuina Maria Baker o se mea sao e fai o le matu I fai leo su suenga pe o nei waia o mea o ni mea sao ma sao no fanga o lo to soai ba ia ta wai e na te whaonga ina le ni au wala I te mi uma taru mai ona fausia e whaonga ina fo ele telo lori mamafa ma ta vale te tele
ma ua manao e vai o whaatituni pāpui pui pito silio na lele malolosi e tau fiere toi tupu mai o whaalavalawe whaaponei. Ai o le suis fono le whaalava o manukau Alpha Filipaina o i tā ua e mo mia le iei o seisia na te moa le whaalavalawe le nei a o whaawause su e ngā leo leo ma le ofisa o whila o inga New Zealand i le nei mta upo. Ai o le teme nei ua whaalia le whaatonu o le no whanga o suspengo whila o inga le University o Kilani le Auckland University's Transportation Research Centre, Dr. Douglas Wilson. E pau papui pui mau iai le loli mai leo se leisi tuola le tele o se papui pui sima. Ai wa manatu to mai te fai pulo le Greens man minister mo whila o inga and Tenta. O le fai ki tio sao o ta vale. O le mau lalo foi le nao se le matia I fala. Love matau tia fa pende e te tupu mai. Ai o whai ngā mālo au tinu I le Pasifiko lo au wina mai e tangata whai ngā rua ngai lalo le prokalame ngā rua whawai te mini sila nei. E le tau na whiwhili ni whiwhi au poli tai o tangata lau tere a vera mamaenga o whai ngā ruenga e au wina mai. O le whai la unga e peo plenty mari tai o tangata Fiti Patrick Rounds tai e longa le toni sila Pasifika. E tau o tele lea I le mautino ai le so longa le leo ke suia inga I tangata whai ngā ruenga I le si o mianga whalo toi whale ua iai ma whato o tonga e iai. O lea por kalame o ngā runga whaavai temi o whaavivi ina le tau o tele mo maenga o whaato a ngā la au oine te tonu New Zealand. O tau tino le malo New Zealand le langolango ina o te mau a inga ma le vave mau tutu na I ei tangata lau tele I le I tūlangi le Pasifika. E tau alatu I lea por kalame o ngā runga whaavai temi. Ai o nisi o manatu e tele atu le mea o na whaia motu le Pasifika I nei a mautino ai. Le wha nofo le leo tangata whai ngā ruenga mama whai o na wha tino alatu diute iso alatu le le ato toa. O past the rounds ua vai le olo le por kalame le sputo sanga o vai o tele tonu ai o le iai o tangata o foina te utua I mea wha amautu ai o se mea e tau. O le sui whailo kusar tete o Amerika Kurt Campbell o le amalanga atu tonga Vanuatu o na malanga mare ni sila ina basa nei. E te ina lana si singa le tofu le basa nei tonga e puna iai sui o le malo o Amerika le fono tanga lo na lima suma le tolu le fono tai o le Pasifika. O le a whaia foini ana whailo inga ma tai o le Pasifika mo le whaalau tele ina sini au tu. O vaenga wa au sia le fuafuanga whapaanga Amerika ma le Pasifika le US Pacific Partnership Strategy. O nanga si ai le Campbell I Vanuatu mo le talino le official le paso Amerika Port Vila te misiona fou Amerika ia tunu hafo. O nanga se singa o le ataula ia fo ia le sao le porkalamo pisiko I fore mai tutu tonu Port Vila ma le toi fafo ia tu mea stina whaanga nu ua Vanuatu o mawhai o na whaia. O na ole ngā lua whaatasa o le matanga lua ngā le stike o Amerika le matanga lua ngā sua o le FBI pui ngā ngā te whale ma le FedEx. O le aso tōs furu le masina nei o au kuso o le a lele mo ye au kilina nei leo le a vei ma te fono langalango o talananga mo fuafuanga whata oto. A New Zealand ma Amerika le US New Zealand Strategic Dialogue. O le a whelo e fo I sui o le mao ma talina talananga maulunga mo a wala whate kono losi. O ne fo unutanga I tonga Vanuatu mani sila o a vea lea ma whasolonga muni e o a se singo sui maulunga o le malo Amerika mai le nei turangi. Ia taro talonga a popole na o le Springboks Africa saute le mati tuino le manu o le tuli vai o le lato loka Ibn Itzbeth ua fia le All Blacks ka noa le tulanga le le ua ia le taalo le lato loka ia tu po vai a tapena tu mo le talonga mo talonga fai tauri e lua le malaya Ellis Park le vaga le sta teimi New Zealand o Itzbeth ua whaatulanga ino stasio tamata alo loka pitu silio na le ne paneta le ua le mwhenia na taalo i le au mo le talonga i le astonai ono o le manua. Ai o le taalo wa isa ia I le taalo sa sasa le pongo ta Argentina fast food spulu I le malaya Eden Park e lua vasta luai wa vea ma stasio na taalo mata ina wa va ia le ofu number 5 ia na taalo nga faitaulia to spulu o no sao Patrick tu poloto lo fa manu lia pea wa tili fai lo ia le tamatonga ki wiso na le tele tu na loka ma le fatanga tamatuo lo taalo te taalo wa a winner to inese la inga el Springboks o le ale Solomoni, a whalia e vai, e na te tomatea sa I tau a vea le leo tamata alo I le tunanga le aun, ma wo kere fo I le so sori mai sa I maua mai, isi tamaloka e pia iei Sam Gary, ma Josh Lord. A iwa ia swinga o whaia o ngā Springboks Africa I saute mai lana au sa manu maro I le Wallabies taluai nei, o le talo o whai taulia mua ma le All Blacks e vai unga le vaso,
O filifilia fa ia onga resident ia Peter Step du Deut su tulanga ia Eben Etzbeth i tulanga lokai panga marua non-jay o Etzbeth sa fa manu olia i tulivai pia faria resident in ta alo ai ele mana fa ta alo sita mai le selo pasenia malosi o isi swing ai au fia Jesper Wills o toitali tour skalamu ile mai o no vai aso sta pasala ele ta alo ai apilele fasi o su tulanga ia Willie Leroux i ofunu mersmore lima Santa Feinberg Mango Masulu o tu mau ofunu mersefulu ai opoya oxnanche my friends mahebi malehuka bonji monmabi wa fia tamba o su ele ni luma o toi fili foi Rasmussen yala no fora o lo spiliki ono tamole le ni luma o ile ole bomb squad ai lua ile ni tour o le presidente mo mola so si sokala atu kuki o fa sa ma le toi awa ile soka ile rolanga toa e longo man tongi ile fa to wafe ma fetala o sala tupe o fa sala nai o li Hammond sa mo fa sala ile lima to sanga ile komito appeal fa ala tonga soka le Oceania le OFC e bena sa am tamai la solusu tolu au kusolo wafe ma le futasi sa appeal e fa ungan fa mstonga ta longa por court of arbitration of sport por stat asa te enna fa mstonga ila solusu tasio kuso sa maua le monyo la sala Hammond ile fa tolu no ye solita yala o amio pule al fa la tonga sokale o Shena ai wa fa la tele nei la sokale rangi por FIFA ia le fa sala ngai sotanga umale I fa tinonga mal sokale rangi lo no minga le to awo yai bai ora fa wa wina se longa lava wa mai ona tongia uma sa le tupelo fa sala ta fa sala ina le limas fu afetala ni sile tongi le sokale o Shena pa popo ia mar fast fu afe I se la fu tala ni sila le ia mar se fu fitu afe tala fa dia o UFC e fa wawon fa man sel fa sala Hammond Zalava pe ate ala so mutai se ilonglava o mai a ona tongi uman so tupe ia tala nal ne yaso ia I persa o le mu mar file mu tuma so I foia ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua se antia se fuluma le whamiru tō te ni le Julai lua whaafofonga le turu ui se whaapoponga ya o tātou tala I vai whadua ngana Samoa e peo na Sauria ma whongerantu le sunga ia se iuli umalau leifi le rei a solunu o tātou o lia a so lua se fulu vanu o le rima sino au kuso lua afe lua wha. Le venga nei le tātou tala o le tau e peo na au le maile le official vai tau mo lo si le fia I le onga tutorunga le mu o le riva yaso po le via so mo le muli fo I o le rima sina o au kuso. Pela official e vai tau I le so e a waoa mai ono ina iuanga e kilia I le anga I antu I le fiafiana nei. Sablia I mai le so mai le tu I sisifo mai feololo le malo sinisi utaimi e feololo I le anga I antu I le fiafiana nei. Mawhanawhana le so se fulu mo le fitu tike ri le mawhanawhana o le ea e pei o na wha mawina o le anga I antu le poa na nei se fulu nua tike ri le manu o le ea o le awhianga iei ma au kilani. E ngoto le la I le fiafiana nei le toi tasi le birute I le tu la e ono I le fiafi. O le sa ta au pe ata tu walia le lo famalanga le o le tua famela official va ai tau. E ono yeina yu wanga e tolu va va solo ai le tai au fa solo ina palasi timunga. Ilanga I antu I le woli po le fiafia tai au. E ono ma mafa e foi ma fai tili I le tu I sisifo o ankilani. So viliangi mai le tu I ma tu I sisifo ma e feololo le malosi nisi o taimi o le woli a tai au. Fa talo fa tu lole a inga wome ma saniolo ma to mai Samoa le riva angolaso talo fa ma no la tu tolo no sai ma no le fa ma no si o bela official va ita o winga le tau ile somo Samoa o angu savilio le la itonga so vili mai sau te sifo o lo ofiti ai pe Samoa ma o mai au ma dai timu popo e a fia ile tro o le venga mo le so le lei winga le tau se ia vanga ai nei timu o le venga mo le so antai au o le ofiti se va o le langi au ma dai timu popo e taimi o le awoli o le tulanga dai piori ai winga o le tau le difo I vai o leso wala le longo puili e o le topa ia mo le tau manu e le nganta I Samoa ai fa befo I au ki lani nei
Ola polo kalame nei ola mana vau ngā ruenga le wa tātou whaatasai le tō ono whonga mua po se manu. Steimi whaatas mai ala sunga ia Isaac Paunga tātou wafuta se i uli se taimi o le whiawhiana nei. E le tātou malo whaalolongia leo le a tātou talanoa atu iai. E tusa leo le afo le lua i le awa uli rei. Walane e misia stasio alo Samoa whaalua nanga iantu i tālonga o le Olimpeka. Mai o le ama whaiora e whaafonga iai i lona tala anga i le taimina o le awa uniona. So, ai whaamalo si antua piki le whana wa onga e oe. Ua whiki le pei o kako. Ea? Ngai le i whiki. E o la peo ngai ka whiki lau pei. O le banga i o pei a so le sau kongora ki o kusia. Ai mangi sengi e whai lele ai whai kauka i kasi me le whai kong. Ia ama wono la mara o wakaimi. Oh, ho. Ia o ka malanga e a whaare i kaungu wakure ka angkara ngā lua kara kong. Io ia le da. Wha ma lolosi tiutama whai halo whirima. O le nei a sulu. Walo le tautua la Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whaamoemoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whai ngā malolonga ma so se whaalawenawe. Ai moisa le toi fui ato whanau i le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile i tula e whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O sa fifia e lo tolu i musika. Kalene wa watu ya peni. Ile apetai ya fifia, ala fifia basia. Taselme ya manuia ya kalupaina. Little imatautu malepeni sun lalai mulinu etaitu pitoia pia sio utaulanga manaya le fepula fimai le sami ota uma fetu le langi mosulungi ya umasia upani a omasa bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia si vai mapepese matatalato ulele na omae mandela lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele Maeva masia upele ta oto ayo pese matilo tino atu isisifo olo otu mai aile casino mauna moli pa ata amilo peito sepera mitai ai pupito le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia la tinde matama olo si vai mapepese matatalato ulele Sia upele
Matataule ingoa Wapa ingoa Samoa Leteni now le Pacifica Wapa imamita mitanga ya ita Aapea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Wala Tama
malingi whaavai a o whea fōi a o puna e whai mai a ia te whaitali se ia I lota a whai Usu e I tala I lene mala le o sa whaia a uanu whaalava lo se iela pale na pua matalai ua momo e I pea o le vasae Masania aia matalava safa afea ngai o una totoma a odia na eta alia we musue ilende wa masiasi musue itala Ilene mala le o sa whaia a uanu whaalava no se iela pale la pua matalai ua momo e I pea o le vasae le oni pepa na tamasania Aia matalava safa afea ngai o una totoma a odia na eta alia we musue ilene wa masiasi musue itala ilene mala Safaya, Awan Fa'alava, no say yellow pale, la pua matalai, Wamoe, Ipea, Olivasai. Joe, me gotta go, me on my own. Goodbye, Joe, I'm gonna be road down the bayou. Oh, my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, jump the line, a crawfish pie, a filet combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Cheryl me oh. Big guitar, filled for John and Big L. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. So we are, I feel anything me manaya. If I low mo, fa la vela ve ai pese maya. Oh, matata ta pe vai la ala a miliona ua lava. Una sa we ta fa to fa ua lava lea. Fia tele se fa tau olo ai matata ta. Tau si pele le olona va I fa fo matangata Tiri sa olope ya yo se meo tu fai mo oe I telefisu pa fauna patapa I telefo I mamo Oh jambalaya ko fish pie I feel it combo 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio Oh big guitar built for joy and big ale Son of a gun will have big fun on the bayou So
ta fia lene te mi manaya Whaangalo umau whaala vela vea e tese maia E matata ta pe mai la ala a miliona ua lava E puna sa uia ta pato fa ua lava lea E fia tele se pata uoloa e matata E tau si pele le o na va I papo matangata E si sa oloa pe ia yo se mea o te whaia mo oe O televisu papo na patapa I a telefo I maboe O japala ko para file cambo O cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio O big guitar filled with joy and big ale Son of a gun will have big fun on the bar Here we go! O japala ko para file cambo O cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio Big guitar filled with joy and big ale Son of a gun will have big fun on the bayou Son of a gun will have big fun on the bayou Son of a gun will have big fun on the bayou Se whangamali nau whana na Jerome Gray le nei fo I vaeng o le au holi. Ina ua toi lusfu lima minuto ntale o leitu la. E tolu e pe o rau whaelo se teimi o sola. O le au holi nei, ia e fia whilanga ngā o le ua maua le tātu o wanoa. E talanoa antu I fo I se tasi o alo le tātu o tino. Ia sa wha pia leo na awa yantu I tā longa o le Olimpeka le futoa mawai antu nei bale for run. E langa tafo I lea, sa wha pia o na awa yantu isi tā longa o le Olimpeka. E pe ona wha tautaiele le tausanga e lua awhi lua se fulu le ana tali malo e le antunu o ia pani. Ia, e le ringwa ngo le awauli fia whiranga ngo le wa tātou whilo iai ma le fionga ia tupuola se wai anto le au blot tiki whawangali. Ia, o le mafuta mai au se tali. Ia talofa and welcome to the program tupuola. Thank you. Thanks for having us on the show as well. Now, the last time we spoke, I vividly remember saying to you that you will be one of Samoa's champs in the future. Now, I know that will come a little bit later on because I'm sure you have started training again, Dubola. Yeah, back to training and just staying fit and active. Still trying to decide what we're gonna do. Gonna do a little amateur tournament in 8 weeks. Then we'll see what we do after that. If we go professional or stay amateur. All right. Well, you were in Samoa for the Pacific Games in 2019, and you were also in the Commonwealth Games and plus the Olympics. Now, with your history, Tupuola, how are you doing at the moment? I feel like I'm doing good. I'm not quite at my peak because I'm still young. I feel like I still got more to grow in the sport as well, and always got to be a student of the sport as well. So but I still feel good about myself, and plenty of good things to come in the future. Now you've been dealt a very, very huge blow, not just once, but twice in a row and during the Olympic Games. Now, taking you back to 2020, how did you feel when you heard about the passing of your mother? It was big. She passed in the Commonwealth Games, so it was very hard, especially when I got home. It was hard to deal with. I was gonna quit boxing as well, but I decided to continue boxing as well. So it was tough times, and I'm glad I continued boxing because I thought about quitting so many times. What made you stay? It was a mixture of my father. He told me to keep fighting, and also had a reason to keep fighting because my daughter was born a few months later. It's a big motivation from her. So you lost someone you loved and you gained somebody new. How does it feel to be a dad? It feels good. My daughter's
now, 1 in 8 months. A lot of learning and still learning how to be a good father as well. So yeah. Wow. Now, you just been back not so long ago from the Olympics in Paris, and yet another blow to your career. How did you deal with it, losing your coach? Yeah, it was very hard mentally, especially dying. My coach passed away a couple of days before the fight. He passed away on the opening ceremony, actually. So it was very tough, especially going to the opening ceremony, trying to stay positive, and yeah, it was hard. After the fight, I had a big cry, not because of the loss, but because of the loss of my coach. Yeah, I think I was holding in too much and too much emotion as well. Now, you mentioned to some of the media outlets in Europe that you were affected mentally. How hard did it hit you before your first bout? Oh, it hit very hard. I couldn't sleep very well because we were still staying in the same room as where my coach died. They didn't have any spare rooms, so it was pretty hard. And yeah, just hard to cope with as well. With what happened over there. So who surrounded you at that particular time in France? Just me and my father and some of my team. Not my teammates, but some of the Samoan boys. Which is actually my cousin, Will Titan. Yeah, and his coach. And what was your dad's remarks about losing your coach just before you had your first fight? It was very hard time for him, especially because that's he's a long-time best friend. We've known him since 2015, so lost a great friend of his. Yeah, 10 years, 9 years knowing him. Well, you could have quit on the spot when he passed away, but you decided to carry on. What made you decide to continue on with the fight? Just through and through, I'm a fighter, so you gotta fight through all these things against all the odds and stuff. So even though you feel down and out, just keep going. Even now, like I feel like I have more to prove to myself, and yeah, that's why I continue to do this. All right, so now you've become a father, you're starting a family, but you still got your dad on your side. How important is it for your preparations having your father beside you all the time? Oh, it's very important. He's been my coach since I've been in nappies. Not only boxing coach, but life coach, rugby coach, everything. Yeah, he thinks he's a love coach too. And we've got Father's Day coming around, and what have you got in store for your father? I'll probably just go out, do something. Or he might just make me train. Now you said you are not going to stop fighting. What is the motivation behind you in getting back into the ring? Family, of course. Especially fighting for my daughter, and yeah, for my future kids and future generations. Also, yeah, I just love representing Samoa and our country. Now you could have represented Australia, but why did you decide on Samoa? I'm not too sure actually. It was a big dream of my dad's to represent Samoa, but for rugby. Because my dad wanted me to play rugby and represent Samoa. But I like boxing more, and yeah, I just decided to represent Samoa. And I also had a choice of representing Poland as well, because my mother's Polish, has a Polish passport. But yeah, I just decided to fight for Samoa. So let me see. We've got the Olympics coming up in the next 4 years. Will it be another dream for you to make it to another Olympic Games?
Look, it's always been my dream to win an Olympic medal, but I probably decide either this year or next year if I'm willing to stay, because that's one of my biggest dreams is winning an Olympic medal, and this was the fittest, strongest version of me that I've ever felt. So yeah, could I go another 4 years? Yes, but yeah, we're seeing either this year or next year if I turn fully professional. Okay. Now, for the Samoan youth in whatever country they're tuning in from, and they have a dream to become a boxer like yourself in the future, what's your advice to them? If you train, you just got to give it your all. In whatever you do, actually, if it's academics, sports, hospitality, whatever it is, even a trade, just give it your all. No matter what you do. Yeah, that's probably the biggest thing for me. If you're going to pursue something, give it your 100%. And it'll take you a long way. I never thought I would be an Olympian or a 2-time Olympian. So it takes you a long way if you give it your all. Now, 2 Olympics, 2 tragedies, and you're still here. Why do you keep on telling yourself that you will get back in the ring and you're going to keep on going? I think it's just part of the journey, to be honest. There's always loss, and there's also good things that happen too. Like, I lost my mother, and I also gained a blessing as well with my little one. And yeah, good things will come in time. So that's why I keep going. All right. Well, fingers crossed we will be seeing you representing Samoa sometime very, very soon, Tupuola? Yeah, I'll be representing Samoa in November at the Oceania Games for the amateurs. So yeah, still representing Samoa. Don't worry. All right, my man. Now, finally, I'm pretty sure you got families watching. What would you like to say to them and Samoa in general? Just a big thank you to everyone, even my sponsors. Also, everyone that donated in the GoFundMe, and my family for supporting me, and also Samoa for supporting me as well, and all the Pacifica people. I appreciate everyone for supporting my journey, and until the next one. Fantastic. Now, Father's Day is just around the corner. I'm pretty sure your dad is right there with you. What would you like to say to him? Happy Father's Day to all the fathers, actually. Yeah, and God bless. All right. It's been a pleasure having you on the program, Tupuola, and we hope that we will continue with your journey with you here on Radio Sam. Well, happy Father's Day to you and your lovely dad, and we hope to see and hear from you again in the near future. Thank you. Yeah, sorry for my manuia. Ole dawa mai moa le tantu tudu. Se tasi fo yo halo Samoa e le whaingo fiele a wala na wia e le fionga ya Tupuola. Ia polo sunga fo ia ato blot tiki whawangali. I le tausanga e lua fe lua se fu. O lena a wai tuai ia le sunga ya ato ta longa o le Olympic. Ia e peona ia ta wai la wole nei. O lena a wai atu ta longa o le Commonwealth. Peitai. A o a wai atu le sunga ya Tupuola i ta longa ia. Ai whaafu se ia ona maliusi ona tua apo si ona tina. Ia e no folama e mafofau mo tanto mafofau i le se tulanga whaingo fi. Ia le talia ina o se tulanga whapea. Pita, o le ala wana tau mwhaile fionga ia Tupuola. Ina ia tau aveina le tanga vai o Samoa i lana ta longa o le whaipilenga. Le liu le anta o le vai. Le liu le tanto tei. Tanto o ma le rito sanga lua afilu wha. O le na a vea fo ia le sunga ia Tupuola. Ia masui o Samoa i ta'alonga la vai au whaipelenga i ta'alonga o le Olimpeka e peona whatunuina i wharani. Ai le ia amatalia ta'alonga. Ia pe le tala ina fo i ta'alonga o le Olimpeka. Ai whaafu se ia ona tu wale malo e lana whaia onga. E pei ona moli mawina e le totele. O le visili. O le ale mena le ina le tau fia ina le tau whainga a Tupuola po le sunga ia atu.
ia na wa e whaafonga atu ia. O lona a inga, malona sao mo lona atu. O le temi nei, ia o lea o le a whaua 1-1 na tāpedanga, ia mō ta alonga foi i le Masino November i le whai unga o le nei foi i tusanga. Ia, tālo sia o le a uli masao le wha moe o le nei foi tamali i o le tātu utru. O le fionga ia tupuola, se wai anto le au blo tiki whao ngali e peone e mai mōma e whaafonga mai iai i le nei foi vaenga o le a wauli. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is flu iwa. Mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tina marfana. O le ase tau tāpenanga mo le asotama. Po e mai se vilo dad a o wha matala sana tala mali e po se poka de tau wanga o le asotama ua whaingoina o le dad jokes. Mo se avano e mawai sana whailonga whaapitoa. Woo! Ia awane o vantu ma le 2 minuti le umi. O na tūle i lunga o le penga te whailangi a le radiosamoa.co.nz. O le vilo e tele ana reactions i lunga o le Facebook. O le a manu malo i se whailonga matanga o fie ua uma o na tāpenaina. Po lo le vilo a dad ma lafo mai. E wha ngata le lafo mai o tātou videos i le aso tofi lua iwa o kuso le iwa i le taiao. Na lau leo whailonga i le A4 lua le poklame a le fia mai show i le aso tofi na valea. Manuia le asautama mai le pulenga ma le whengaluenga a le Radio Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina o le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le Ardas Travel o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofio pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. Malo soy fua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Ia le lei taimi lunga naman tila ua toe valu minute tale tula e tolu. Ia tale tolu whafonga tunu malu le tātua atunu. Ia se soi whapoponga I tale vai whanua. Ia ma tala fōle angana Samoa saunia ma tāpini ina whalatua ia Miriama ala le toa po Murray. Samoa ela wata mai nei le vaenga le tātu pora klamet whamalo. Tolu fitu tasi lima iwa tolu le tātu numera. Ia e te vili mai ei. Wa fo whamalo ma o molinga fo I olo whaanga. Ia inga o mai masani o ngā lulu le nei fo I le nei asu. Ua ni so tātu walau lunga le laina talo whalava le walau. Karapa isa ako malo se pura baya punga isa ako man ko fa se baru. Ia malo de soifua manlangi e malu sunga I putau ama yo de tama. Manguia le lo pore kua banga na kunga isa ako man ko fa se baru. Ia le lei malo lavalo sai mai ia maua vanoa. Papa kai la ba isa ako bro mo fa malo lo ko fa se bang bala kunga isa ako ka kua kungu. Paftai. Ia lo fa Yesu anga le lei fa kasi ba lua kara pide ile ngora fiapi fo ia inga bigele ri. Abala kula sunga la papenga kap krai le ba ese fa kwa lo fam penga ngal ba la sunga papenga ka wala famba manta la sunga papenga Filipo mba fa kwa le ku ka so le karsi nga keleka la sunga papenga ka ba kai fa au ya di ba chef Filipa la sunga papenga ba ele bakiva ma fa kwa crash la sunga papenga kap si le fa imbiliama
ya tunga whawhenga si pāmarika, tunga whawhenga whingaso makarsanga. Pela whenga lea pātio whailua marani tua whenga mga luenga. Ya ele kinga ya kalo, ba bea whawinga la rima mga whaano whenga mga luenga. La whenga whaabua ka lua ngapa, whakua ai leng. Whenga ka basa-basi kai badi le vai. Peka badi ka pumangai, ba peka whenga mga luenga. La whenga whaka ba le vai. Peka badi fuapau, le awa ya kai badi fuapau, ba pepe whenga mga luenga. Jo maratai paulo ma whakua, mese bailaka ma whakua kuigi. Nōrongo li soka bahana, matinga bakua ya bainga. Pea fuimbaongo karsa, mare ko whaaroro si umaronga lue. Pea ya leo pepe yoange ma whakua salbasiga. Pea kofilau, kongia upu ma whanga. Pea ya songia rofa ma whakua kaungaona maronga lue. Whenga kai bari ma fusi ma whakua Helen. Kai bari e karifa komiki bari eka. Kai bari ka ei kupora arori. Kai bari e singabe ma whakua ia kele. Ape kai bari e roke ma whangau. Ape ile yoka mbologa. Ape le balu seengi ma whakua. Ape inga bakua ia Apeia kangaloa population ba ai ongo i Sapeka. Apeia ia vai pua, kababa koe vai pua, tinga bakoe a plan fagi. Apele aumba lili, ko fale aumba le farkue a lili. Apekol pai boa vai ba farkua fengai mga alwaga. Apeso se mkau kure fanga so se lepa sabai, so se lepaka, so se lunbonga, so se mbomboa, so se lalo baya. Baronga bakua kau se mukai bari pebi kau ha pa kala ba sa ko bolo abongo le leiva vitaila vai pitauni vili mai alo vitela atu manuel ne yaso ba kailo panga sa ko so fuia mai manuia ia o niso tata vala lunga lena lo to lua tata vala au dalo fa lava tata vala au i mai dalo fa vala au sunga sa ko malo de so fuma lange ma ya malo foi lo musai malo kawaka fa tai mau wala no Ya bakula ufamalo si wafingele au skadi lunga i Brisbane malongo lua ya kamfai kole ya apa longo mai ya mangwia ngadwenga deso inga kungu pai falenga ngadwenga ike wala beses amese si afanga nge olo ko yeki amanga ba ya olo fanga ma lo fa kuya mu ilunga kelfongi amese la usunga isa ko fatai tele lava ia manuia tele ne yaso alo vantu so ifuia mai manuia ya ole tanto falau muli nei jalo fa falau e kalo falau yonga malo so ifuma lange mal au mai oele la ko falau ia malau ele mau na pan man nei lo afionga na wa mai o tama fa fekai a fesio kama ia ole e want to lo e want to ina le chemist warehouse talamino na on fala un to foi mai fa o ma por kala alo ia amanga ku e po alu ma veron ko ke ia ngai ke o kuinga ia e pa e mo lo wa mo le aisha ia o lo fanga masangia mule ko lo fanga mole fa ngalo ngal fanga mule ko lo fanga ya fionga ya pola ma na maunga lo fanga in fia ngalo ngal ngia so fa pe fo i de fionga ya maunga fanga in fia ngalo ngal ngia so ya me se fo i fanga ule ka sten mo peo Emeline ma ni o pedi fanga ngalo nga ya me se wa finge de o Emeline Tenga in fia mga alwanga ngi yaso. Ya, fa pe foi le fkaringa ya fiuma kausiama I Gelston lo fia ngai foi mga alwanga ngi yaso. Fa pe foi le ko fan mko le fiunga mko ya dasi mosion alo ya kolek. Inga ni lino lo fia ngai fia mga alwanga ngi yaso fa malori nga lue. Ya, me se foi ya la uma ko. Kingi kile o vai poa.
Ia whapea fo ia skam kiki reo whangi. Ia mariken kiki reo peri ma sionga ali o i pukau olo. Mori mai peo ngā lo whaanga mo ma ua whafkai pukau ma e fo i makai marie ma lo le so swangi mai ngi aso. Ia e mai se fo ia neki a kongo maloro mangu malore o a konginga ukai ranui. Ia. Fa mangu aku fo isi ko fingere lo wing konge a fa fori saki mat fangau. Malori o le moska ko fero in. Ai fa mangu pere ko a ke urua. Ia fa pe fo ai nga umala va makama in vikako se kau mai au kirangi. Se au fanga wo uso mo ko fa fingero fe ngai mangalo ngi aso. Ia e mulkere kul fa malo ma le fa kai ilau fionga Whaftai. o lau sunga Isaac Whaftai lava le hau. ia fa pe foi kalenga a mor vai manga Ia, o le ne. ko inga vai le si ngwa kula falenga ke kiwo ola ba Le lei. Whaftai lava le hau le vidi mai. Ia, alo fa jela tu manuia le nei aso mal nei vai aso ia. Be mangu fe au manga Ia, Whaftai lava le hau ia, fa soi foi ia. Ia, o le na Samoa le transport club na o le fa malo. Tani tonu lau sauni mai le fa to ya Mariama le topo mara wa fu le transport club. Tanto telefon tala i vai fanua i le ngangana Samoa. Il tale tonu la hole nei tanto se Tunisia fa salonga fa pisinisi wa fu le transport club malau ala le radio Samoa se fulu lima i vadolu amo. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors i le taulanga fa tau i mangele fa pea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is flu river mo i la tau is flu on tau sanga malunga atu. Fa pea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e fa tino ai nei au nanga. O fisa fo maa i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a fulu lima le afiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen i le Manhattan Function Center i le iwa whaatasi ai Domino Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, pala au mai lis i le Old Watasi o Iwatasi o fitu o Valu. Old Watasi o Iwatasi o fitu o Valu. Ole tui sa mau brothers. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapatoa na o le lima tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lunga o le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Talofa malo le soifua usmea lau whaafonga i talafou na le Radio Samoa. O lo whaatupula ia whaamatau i le saunga le mua New Zealand, o se whaamatalanga lea mai mtanga nuenga le puipuinga lea tenu, o whaidua le ripote le New Zealand Herald i le so. I se launga na whaia le whaamoemoi Wellingtone, wa saunu aina minister o le puipuinga Judith Collins, e whaapea atu i ni upu whaingo fie, a whai ai fusu elefane to alua, e ono o mia ina i loile o ngā tutonu. Nga ia taua, o saina o se wōre leia New Zealand, mai telefoi maenga lo ngā lue whaatasiai, e mai se mata uputaru ta mao ainga ma le tau.
I le rei tele fo i le whai ngā wō New Zealand ma Amerika, mai whae tete lava fo i lai ngā ioinga e whaia, ma wha matalanga e whaia, ai le wha vale aina e se tasi New Zealand. I le fo i li poti wata wai le wha lauroina Collins, o wha ururunga o le baanga o le Army, Navy ma le Air Force, wo fo ina ro lato soifua mo le puipuinga o le atunuu, e taitolu tausanga le umi o kon karate a matai le asona nafi. O la tau whiriwhiria o Commodore Garen Golding, Brigadier Rose King, ma Air Vice Marshal Darren Webb. Ua whola sia fo i le malo i le so le a whatuina se National Infrastructure Agency, NIA, i le aso mo te sema le tausanga nei lava, ma ua amata ngā duenga e whaalau tele i le fuafuanga e tolu se furu tausanga po le 30-year plan i lea au nanga e peona sauno i eile minister o Chris Bishop. O le NIA la po le National Infrastructure Agency le a whaalau iloa lo i le aso mo te sema ma le whaamoe i a sana whaamalo sia turanga tau tupe le malo maanga wa wha pisinisi. Ta Westminster le a wha paanga le ofisa lea maisi ofisa le malo i polo kete au fiai private finance pule ino tupe mo fuafuanga le malo i le sio manga ma wha awau pere ngā ruenga a le Crown Infrastructure Partners po le CIP. Rona winga la a whai e mana na o le private sector mo ni polo kete pe inivesi fo i le sio manga o New Zealand o le NIA la o le a whea ngai ma le mata upu. E ono sa furu toru kilo o le cannabis, le fo i e loa o le marijuana, na maua i se storage unit i le tu i sa e o au kilani. Whai maili poti, o a fifi o lau o le la au whaasaina o mai ona whaatanga pepa, na maua i le unit lea, maua i ei maseri e lua sudima tausanga, le wapu e leo leo. Li patia pe ama le tasi tesi ma le 2 miliona se tau e whaata wai le auta, maua fuafua tura i le li le whaamsinonga i le so, na pu eina ma moli e le umio la au whaasaina ma le whaamoe moe sapala i atu i nisi. Whai mai leo leo lo whaatino nisi suenga ma e ono iei nisi e pu eina i le mataupu lawa le nei ma o whailo e leo leo le a whaawau peono lātou whaalawe ma whaasala i lātou e maua o whaatino ne itu ai ngā sori ngā tū la whono. Ua toi whaawau le sa i ringa leo leo mo le tangata leo lo su e le wafu i manukau ina ua sa e se tama i waalata i Pukitutu Island i le pōna pō. Ua riputia le One News e whaamtaranga mai leo leo whaapea salongo ina i lātou i le whaalablawe leo le taina leo no i le fiafi ina ua oso e se ma le waa se tasi o tangata e to orua na iei lunga ma a awane le pau mātū mo se fesosoani ma longo ina i leo leo. Ta ua le isto atasi leo lo tau sa idia, sa fesosoani ane fo i ma le vaenga le Coast Guard, ma le Rescue, ma le Auckland Airports, ma volunteers, whata se ma le Westpac Rescue Helicopter. Ele i manuia sa iringa na nafi ma ufa ilue leo leo lea lau toi amtaina le sa iringa i le so mo leo lo tau sa ilia. Ua lipatia tinga ina manuanga o le tangata na apia se whalablawe na wheto ai eile train la oloa ma se loli la pisi le tu i mātua Stratford i Taranaki i le tau na leila. O le vaenga o soswani whaapapave na tari atu i lea whalablawe i le whetaula i ngāla le State Highway tolu au le itaina le fitu i le taiao. O se pepa o whaamtaranga ma le sui o le Kiri Rail, ua ta wai o le loli la pisi na wheto ai ma le train na oloa e le i whaamanu aria le ava train ma ua ofo ina fo i ma le soswani talawhea ngai iai. Whai mai ua tāpunia le laina lea o wheo inga sa ia mai aso e suenga, whaftai ai leo leo au whaita avale lea whaitu le onu sai au whaatino su suenga. Ta ua so upo ma le tāwala le wharamai to tasi le tangata manua tinga ina na ave natu le wharamai Taranaki mō tong fitinga mai le taumate po le ave tāwale lea o le loli la pisi. O tala nā le Radio Samoa i le nei au auli. La ia le Radio Samoa wafo i lau whafunga mai. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua lua fitu. Momoli atu lea whawhitai le whaletua i Amriama la topo mara wa fo i olona tautua. Ia, ma le au ina atu fo i o tala fau tala bei whanua le ngana Samoa. Peon Marisani ai i asu taitasi lunga le tātou ala leo Radio Samoa se fulu lima iwa ntolu a mo. Au spenga ne si reporti o le tala o le tau mai le ofisa va ai tau ia i ne i au ki lani ia o le au li nei ia e whamaile reporti e tele o na hoa pe o na muli mawina ia e o le ai ei fu ini so vanga o le timu mo se taimi ia e o tila fia na nei i tele fu i o na awa ia e langi le fu i ni so vanga sabila ngi bele i tu i si sifu ia i la fia la au li nei mo la fia na nei
Ia se fulu fitu ti kiri le vela molunga le so le malu le pona nei e se fulu lua ti kiri ma ingotu la ila to etasi le minute e to etaile tu la ono le fiafi ana nei. Mole so taia o telefoi ona a yeiti munga a family reporti ya e ono yeiti munga mamafa ile aso taia o maile taia fa solo antu ile fiafi la oli ya se o antu le fiafi mo pole aso taia masivile angi malo losi mele tu I matu I sifo se fulu iva ti kiri le velo molunga le aso taia ala malu le po se fulu tasi ti kiri ma e oso la ile to se fulu 5 minute e to itaile tu la fitu va veo a taia e fa talo fatu I ainga mavolo fa atasi mai lunga le transport clamini le nei fuivanga le aso malo level on sai malo fu le tau atai os vainga nei os report o talo le tau ia mai le ofisa va ai tau I Samoa winga tau wa o civilio la itonga civili mai saute sifo o lu fitie pe Samoa mai au mai au mai timu pu e a feila tunu wala soina le tatu tunu e le winga le tau se ia vanga na timu Ia le termine Samoa le was full minute wa tenele tu la e fa o le fiafi le was full minute pe tenele tu la tolu o le oli nei Aotearoa o se vainga na o se reporti o le tala le tau ia mai lo fisa va ai tau ni au kilani manai Samoa e mafuti mai pelo ala leo radio Samoa se full lima I vatolu a mo le port clamle nei o le manava o ngaluenga. Well, lo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha levelave. Ai moisa le toi fui ato wha nau I lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasili tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
formalie mai la ovai pesa tistana ia mat pesa fingo ina o ai le toa ina o se 45 minuti we tene le two line tolu pa o tupea ia tanto fa fianga lo wala le radio Samoa se furu lima i tolu amo fa malo tu i mantua lo fa malo si piki alo mafana wa onga tamaiti a wone ngalo le tanto port club ia ole tuli matanga o tu fa tsia le vanga sa sia fa tautia ele falatoia Natasha va ai lua lo sia puni Lea la fafifia tumo oe ma peso fangoina moe ile po masina featuring Money. Sfulu lima po kuata po ipotea nile into la etolu. Na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungana fitua so le vai aso. Tina marfana, ole ase tauta penanga mo le asotama. Po e mai se vilo dad a o fa matala sana tala mali e po se poka de tauwanga ole asotama ua faingoina ole dad jokes. Mo se avano e mawai sana failonga whapitoa. Woo! Ia awani o vantu ma le 2 minuti le umi. Ona tūle i lunga o le upenga te whailangi a le radiosamoa.co.nz o le vilo e tele ana reactions i lunga le Facebook o le amanu malo i se whailonga matanga o fie ua uma o na tāpenaina. O le vilo a dad ma lafo mai. E whaangata le lafo mai o tātou videos i le aso tofi lua iwa au kuso le iwa i le taiao. Na lau leo whailonga i le awharas lua le poklame a le fia mai show i le aso tofi i lava lea. Manuia le asao tama mai le pulenga ma le whengaluenga a le Radio Samoa.
O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe au alai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O le Our Days Travel, o lau company e saunia umau tāpiranga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matau ti o le tau ngofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le tali tonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na mawai le nei wha salalaunga, le Our Days Travel, le tali mo au tā penanga mo lau malanga. Yoe, ya lewa luas 10 minuto pe tele le tula tolu te fa talo fantu Radio Samoa e ha ile pa iman malu tanto atunu ya Samoa e lo va futa mai le tanto ala leo Radio Samoa me le tanto por clamile nei o le drive time show por le manava o ngaluenga e fa talo fantu le nganga fa lo tele lava ia e au finga runga pa ile tua i so o se fata faita langa ia au le tua malona fin ngalo ia ai mai se lo to talo ia manuia e faiva Samoa i so o se tafa ia ma lor so i fu ma langi ma ia fa talo fantu foi ia i tinama mama tua ma lo si lu au nga fa pa o ma fa nau ia le fa to tua nga ma lo le so i fu ma le langi ma lo le ono sai ma le ngalo lu foi ile nei aso ia o mai antul tanto por clame de famalo ai na fia vatu pelo famalo ile to fa ia se man famalo e moli antul lo fa nga ia to e seu ia ilo famalo si ia ilo sound foi ile ngia su lo mo pe ia malo famalo ni me mala foi te foi io o le mena to le finga lo ai le ta fa o lungo ngalo work over varia o lo wa for vai me palang i ver wo o kauso o e ngai ka mai e fai mai ala ko pepelo li lo ngor ka ko ka vanga ri so le o no le pelo e le mo se aka wa ne ai mo se aka le mo se foringa wi le ke fa pe o ili ai da mo kwa mo ia yo ku anga fai se ka vanga pepelo o ele si anga fai o le fai ka vanga pelo o le ka vanga pelo le fai kini o ia ka ke lo er ka ka ma kwa le kai kai ka nga me le pelo e mole anjo fa tai tama uma vale wa o mai lo la tu sao ile tau vanga ya o ma tu na fa nganta ye entry si le tau le va tai au le tai au o lo no winga ya onisi a videos to la fo mai tu a to le na tai ele la vale tai me su eni au likes pe yo campaign fo le pa loka o le first ka mai mo muana tele tanga tam fina share ti le video ya a tele au likes ya po reactions fo ya ole tanto video na le la tulanga mua tulanga lua ya o tele mai lo e pe o fia ka ko fa longa na we ili sa ia e moni ai fa ma lo tu tama uma la vale wa nga fa ya ko le ka ko por kalami na fa ya to le tala e pu e mai e tamiti matina le video ale mera wo va ya ko soli wa ka fa ipu e me e se ko maka i kupe rison fa ipu swat e se ole mana ia fu ia fika na itama ele fa wai a mau la to failu o la to wai mau e mau la o la to le la o mai pikiantu ia ole wai e a mau e tolonga na tu ana pu e tinama te mai til video a mau failu ia ole io nga ya e lo fu ya na ka ya mo ka ma ola le finga luenga e sa le ro pe fe ko se ya rengo fu le lo ka ko ngi
Ja, e fa te tele mo lo to sa o le tātou tauvanga. Ia wa o le nei ia va yesu. Ia o le lava e fa pisa kula va wala sa ta ma. Fa manatu atu pea ma tātalongo atu pea ma se fau. Tina ma le fa na o le ngalo ia to tama. Io. O isi tamari isako. Ele ia ma se leo la ngonga kongo le ainga. Ia. Ia o isi fo itama. Ia o le paima le ulinga kongo le ainga. Ia o isi fo itama. Nga o akua i le askolo me le aere koe fo i mai ha. E fa pe ngana vorngi yola. Fai anais. Ia akongo fo yo kula sakama. I o koe fo i me fo i ele. Nga orva nga kaua le fai oi ke le ropo fe o kung ura i fofora fe irko. Pakistan po. Ia po o Ukraine. Ia pe o kula sa. Fai le ia o ke unga. Ia wa le me mali e risa. E fai le sa tama. E va aila i le farisa i le sa. E va ai le papangor ka ko vala un kurang mu murgi. Ke rosi. E te lo le mana i mele na sa tama. Angale ia emonia e fai tanto. Ia mo tanto e fi mele post no Facebook. Ma do i ia jala tama. Mo ia mana ia e tele o fa le anga. Ai o me fa tile le mana i lo post lena. O lo walu fa lo no foi lo malo tama. Ma e fai tau wai e si tu tama le fai le post lo no Facebook. Ele o ilo mai la tau post. Ma ne lo no fa tui. Mo tama ma e tango e fai tau e yo upo mana na ia mau par kalafa mana na ia na we tu sia lo no Facebook mo lo post. Ilia i lo tama. Ia nga. O le o mo fa ko le fa lo ko ri sa. Ia. Ia o ngi foi la skoma. Ia fa pesco. Ia to lo ko ko pe merka ko fa ka. Ma ia alu nga le kile ma ko me ifa. Ia. Ala wa mga puk le me fa sa o. Ia. Fa ia ko ifo. Mga fa sa o le unu fa solo ifo kingiri. Ia. Uma kingiri ma lu ifo la mak. Ia. Uma la maka lu ko fur mak. Ala santama. Ia. E le winga kala. A mere a besiko inga a fe o ko umilanga longa la wow. A mere a ve fa funga longa la wow. Yo. A vela ia le a fu. E fa ki e kusinga me fu ele yo o ye. Yo le na. Wa mere ko puya ka ko. Se fa ko la kana risa. Ia. E po le alfa mere inga ko kupe. Sa ungi ia fa la belave mawanga ngir kupe. Pe fia la fa inga la kam fesu. E avea a ka foi ku lo se me va pe fa mai ma i maunga ku pe mala wa fe o le pesi va bele pesi o fe e te to e sawai a fi o ma ya o ku so le winga kala wa fe ko ya fi o me le fa lo winga ka fa ka di ko ya fi o me le fa Eni ai, aver ko inga fa. O fa longo pe we. Pe ko e pese mai Frank Sinatra. So le lo si funga. Ia, ngakele ang kupi. Ole, la kala mo ngi ani sa ko me ngai kupungi so. E o ngi le sa. Va ila ye. O kia le leia o mai kaua ka ia le lokula sa. O le la mo o va ai. Ile tu pa o tama. Pe o fa pe I mai. Ia tama fu ye ma la tu te unga. Wa o ye ma ko bari sa. Ia. O ele ia mangi ke unga fa. O is simple. I'm a simple man. It's a simple and a single. Apa wale mea? Ya, la I mama. Ya o le farsai amakale. Mama kala fa ka ngofo ro le ngam ko kilo ho le fa. Sele au le lei me o se uso ya tuala. Tuala Ipolito. O le makua au le lei. Apu wakuru e sa kere wa I lok. E o fo I sko inga tuala le I o tara. Masalo ua a kore ongo ma singo kiri koe wa I fo I a kuala ngai fa sa. E karusi. Karusi e ringi yosa. E o karu aku ka fie fa ka lo fa I. A o la fa ka lo fa foira. Oi.
E le ilalo I folu sukara. E lu sukara nga I lunga whakara. Ea, o na I tanto tinane whafonga mai mafuta mai tani. O ai se le mana. Le o las farili. O le aso to o las to na. O le awoli. Te mina wa matauna ma na ia fu ia le ma the traffic. Ja, maar Dad. Han. My honey. Ola kuanga le na whailinga kunia o whakakauri sa. Ola kula ia le kongi le whaka. Ia, e whamerika la al whakaoloa ia. Wow. Oh, is Father's Day coming around this weekend? This weekend. Dus Italia. Erika ua. Of ek joi, is ou le ja oi. Amai. You know me? I already give my husband his present. Yeah. On Saturday, we're gonna go out for dinner. Over, wow, sorry, man. Yeah. Yeah, my family is gonna going. Oh, he's very happy. He's very happy. No, Yo, me nga ke fa ko. Usa ola e pisi feifaka. Ola fui re misi le papangi le papango le me get out. Ya le nga ku langa le risa. Le ki o se le tu pa tina ma to mata. La nga ko fio la ko. Ole teu. Ole teu. Ole fa man nei. Ole fa man tango fi. Ai se yo ola na sa. Se yo fa ka di mo va. Po oi foi kanga ka le la arwako. E makua fou mai ale se vai. Fou aku male pure kasi. Fou male pe ka ukaringa. Fou male sei. Yo mo moe malonga la wow. Yo alu wi foi mo meu fili aulo. Ai la aku ele toma. Ai la aku skoi. Olonga ufuala nga por causa. Ole mea ke fa mo mai se u so ne ya muripola piu muripola. Langa lawa levanga ka kiaranga me alo. Olonga sukiaranga. E ka ke ka ma vai ale la fa sa. Usana la wa mo fa yer kala alla kwai. Pola ya sa o lo sukiale. Ya o fir ke mi. Ya o fi for ke mi ka ma vai. Ja, tamaiti. Ja, o tau sau ni mo le chance por clama le tuli mentanga. Ma fa po le aso me alo fanana ye mo de. Que lo isa. Ja. O fingo fie ia. Ja. Fingo fie ia o tau tamaiti. Ja. Na pa wa la me fa. A vi fu se pe pola api. Api fo le tu wai. Yanga kango le o e kusienga upu. Mane. Kango e vali se aka o lau koinga. Mo na tamaiti se fulu tau sanga ilalo. Vai te matua. Que foi ali quand on fait ses breakfast. On fait breakfast. Yo, e sa ola o kamo ka vi. Amerikana kama no ka vi kana zonga fu. Yo ola la sari so. Ola ko ingo ke alo avelanga avelanga breakfast I lunga mo. So. Ave lunga mo. O fa e ulanga mu e mala ko inga ri. Ala. Ja, ona u fomber ka mano ona nga breakfast ka lo ka pinga ile sa. Ja, wa fu ile sa ko ma fa sorry. Ma kwale le. Ba wale me. Ni ke ya wa mu fa. Yo. Erika o mai me le la ver breakfast ni me causa me. Koi. Ja, fu. Fomber ka na ka vik. O lang koi. Is a bigger than eh? It's like a McMuffin. Esa o kala lo ko venga le dice. O vela breakfast me. Yeah, mate. Hello, vela ka ko breaking and red. Agiro. Ole santaba. Ele se sa ole au faiava. Fa malia ko ela se uso ya tian. Ele yo ole sa ole au faiava. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Sina na tuli matanga pa apea lava ita ole fa
Matua aua e te whaau ona pau o le fuasa e lulu ti matale upenga aveia pisa mo le sa asia e ta whaasao sa asia e ta whaasao ua tini pao me o lata ua Ia toi whatalo whata fo I Samoa lau whaafunga anga le nei tū la lewa huli. Wha malo lava le tau a tai malo lava fo I le ono sai I whita fo I o lo a whaawhianga iai le nei fo I aso I lunga o tofi, ia matiute, ia le ngata fo I le na o ngaluenga. Wha malo lava ia te outou ta mama tina matutua, ia o lo whai le whai vau le tāpua ia o mātou malava nei mai maota malawa. Ia tali tonu fo I wa amata fo I na whai fo le aso, ia inisi fo I o I tātou wa whapena on anga I atu I maota malawa, whapena fo I na yalo manai whanau, whaamalo lava le ono sai a te outou, tulituli mata ngau fo I le nei, po kalame lava I mātou mal whanau, mātou te tala noa, ia mo mātou pese fo I, ia whapena fo I no mātou whaina ia mātou whangongo, ia awa lava fo I, ia la mātou olai fo I totonu o awa onga, ma la mātou awa I atu totonu o lau mua ese mana tua Samoa, o le nei lava polo kalame, o le aunga lava ma le sini au tu, o le fesoa soani lava, ina ia whapena o na tapu e ina pea, le soifua, o na ialo manai whanau Samoa, o lo whapena o na soifua ane I totonu le nei atu nuu, I le whaongai no la tātou ngangana, le ngata le nā, o le malama foi, ina ia tātou tū, mana ia tātou wanga nuu, anga I whanua, ia whapena foi na whaasilisili, I le tapu e ina o lo lātou soifua, I le ola whakerisiano, ia o le ala foi la le nā, o le mafua anga lava le nā e ala hai, ona a matala tātou polo kalame I aso ta itasi, I le tatalo, o le tau mawhai lava le nā, ina ia whaamalo sia foi, le tafa le ola, ma le soifua whakerisiano, o alo mawhanau ia I loa, o na ave le whaamua I lo tātou watua, ia teine matama lau tuturi matanga tal tonu whaia onga, wa lewa na e sauni, tu sa fo I lava po lai te le ta avale, wa leva lava fo I na e olioli, mai whaatalitali mai, ia e te matua apese le utele, mai fo I tātou polo kalame, ia le ma lo lava, au le nei tu la teine matama, whai fo I nise tātou tala, ma tātou pesenga, pe a mahea la tātou whaamua o la tātou talo, ma la tātou whaafetai I le atua. Ia, nofole mai, sauni mai, ia ma e file mule lei, ai se I whai atu fo I whaia o ngā la tātou talo, tātou wifo ma talo. Whaafetai tele lava Yesu ke risolo mātou ali I whaola, I le nei fo I aso fau, mātou waulia, ona o loa lofa ma loanga lelei, mātou whaafetai a oelo mātou tamā, I lau pule whaasoifua, na yo mātou tamā, matina mātutua, mātou mātua se ia ho o lava, I le loa o I mātou, manai whanau witi le atua, whaafetai tele lava, I loa lofa, ma loanga lelei, wa e fua I fo I le ola ia I mātou le nei aso, mātou te ngalulu e ai, ia whaatau nuu fo I o mātou tiute, le atua lo mātou tamā, whaafetai tele lava, I lau whaamalolonga ia I lātou, maua I tino mai, le atua, mātou talo, ia whaau lau whaamalolonga. Nisi fo I lātou le li ie, maua I whaanonoanga, mātou te whaafetai o walo soifua lava oe, o oe lava te whaamawhana ia I mātou uma. Whaafetai mo le nei fo I aso, tau langi le lei le atua lo mātou tamā, mātou te whaafetai oe, a wawa tua na I atu fo I le li ie.
mala whaale nā tura sa whapena na lofi ai I mātou I vai aso ua mawai. A ole nei wa mātou fia fo I le li I le nei fo I tau ua fo ai mo I mātou. Mātou te talo lea lo mātou atua. Mātou te le whaangaloina. Ta maiti malawa le lalo langi. O ai se tama ma se teini o mawele tino mai. Yesu la mātou wo whaapele pele. Wha mole mole a apatua o a au wha malolo ia I lato uma pa pena fo I le soifua ta mama tina le tua wha manuia la matou polo kalame ta talo lava ia pui pui I alo ma whanau wha pena na ngai atu ia awa onga I le aso ma le aso la vea ilo lato wola matou talo lea lo matou atua wha atasi mai oe to enga la matou polo kalame ia I ole nei polo kalame I se vi ingo la wa fio matou talo le na Yesu Keriso ala tu lo lava suafa amene amene le teine matama ese le teine le oka wa fa manu ia ina lava lo loto ia te o tou I le tou whaahali o tou winga whaalo I le file mu whaafetai fo ia ta mama tina I le fesoaswani mai a whaia o le whaafile mu o tātou a ea I o awa a o I le taime tātou te whai le tātou tau langa le atua ia tātou ia tātou o na whaahali lo tātou winga whaalo a ea awa o le atua na whaia I tātou malava I o ba ailo au le oka o lo la punta o lo la poa o lo vevengi le nai te iai o lo malosi ia ai tau te loa o le mea le nana foa I mai le atua o le ola foa I foa ina mai le atua ea I o va ai o teine matama tātou le mafuta mo tātou mātua ia avelo whawhetai le atua ia oe le nai maua oe le ola maua fo mātua le malos awala ne ngalo ia te oe mea umalawa nā tatawa I ona whawhetai tātou I le atua o ola le teime whai tātou tatalo lea ia ele o le naunau ta inga o whaia onga ia loa ona whaataitai whaataitai oe ona file mulelei ia ma mawhau lelei I le atua ma whailawa foi whaataitai mai le tatalo whaia onga awa nisi o tātou ia o loo whaia lawa tātou lotu tonua onga mata ai ngā le pawanga o le no whanga lailo lotu el toa tele o tātou o lo le whale o ka wangalo uma fwoi o fwoi le taimi o le mea ai wangalo fwoi te oe lau whawhetai lau tatalo whawhetai a Yesu mo mea ai ia o nisi o tātou ese le manai tau te iloa oka vili mai nei mātua alo le nā I atu fwoi mātua moli atu tamai ti whai mai se whawhetai lava te iloa oe whaia onga oka lo fia whai se o tama mātou ta talo te me whai mātou mea ai le tai o na mana o sia mauti ai le whai le ta talo mea ai oka te iloa o tau tamai ti o le mitanga le nā o so se lau mua pe whai o lea whaawau atu tātou lea o onga le lea whaawau atu o na i o tātou hinga le tele teine matama lo lava ia toi whaatalo whatula pe whai o lea whatua maua mai tātou polo kalame le o ai o tātou sa whaelonga lo nasa whanau po o lea foi whaelonga lo nasa whanau lea so i o ana nafi lenga ko pepe se ai mo aso soifua masa whanau mai lea so sa se ia o mai lea so lua aso lulu lale nei ia teine matama o ai la o outou lea o whaamanatu lo nasa whanau lea so ia whaapena fo ia ta mama tina le tele awane ingalo lau whaafetai whaafetai I le atua I le ola ma le malosi whaopopo fo I le se tau sanga I te ola fia ai ia le teine matama ia mana tuana whai atu whai aonga
o le tatou whaamanatuina o aso whanau, po aso fia i lunga o le tatou porkalami. Ia e mō i tatou malava. A mata mai lava ia tatou o le pepe, ia o si o uso, o lo tua ngane, o lo tua whawhine, o tamā o tina, o lava ia tamā matina matua. Tātou lava, tātou te tau whai tali sapaia, le mea lofa mai le atua o le ola. A toa le isi tau sanga, ia ia le atua, ia o aila le wasa uni mai a maka marika ko pese las whangau. Tala le lei, se lango ke whaku, o le makua i le lei ia le ia tala le lei. Ia lea fo la wasa uni mai tala le lei, e usul pese was whanau. Ia le lei, tolu fa, ia manu i au to aso whanau, ia manu i au to aso whanau, ia manu i au to aso whanau, fa manu ia le atua, hip hip hooray, hip hip hooray, ia le paki mai tatou malava. Ia manu ia tele, le whaamanatuina o te wasa soifua, ta māma tina mātutua, whaapena fo i mātua, ia whaapea fo i mātou, teine mata maonga. Manu wia tele la so whanau, awane i ngalo, ia e alulele, ia e whaile whaafetai, ia ta māma tina. Io e oka o kei loa fo i, la se keke fo i lalela a e alu fo i e whiula. Ia mau mea lo fai tele, awane i ngalo, o le upu wha auro a tātou, le hao a onga le teine malatama Samoa, o le whaafetai. E ai ia ngisi mau upu. E tala noa ma e alu ia ta mama tina. E whai a tama whaafetai a tina mo lau keke. Kase au lelei. Whaafetai a tama mo lau mea lofa. Io e langona e tama, langona e tina, le fia. Ia, manu ia tele o te waso whanau, ia toa anga lavalai o ilea onga, o awina, ina ia avea tātou, matangata e tutupu mai, teine mātutua, tama mātutua, ia avea kako makangaka e tai ia o tātou watu nuu. Ia, io i skola sipi uma tātou, maua tātou ngaluenga lelei, ia ona tātou tu e whai alola ia leo na ngaluenga, o le whaafo i o le alofa ia ta mama tina. Lei teine matama. Ia, solo mai tātou talanoa, tātou tu e whaamanatu. Na son na filen tātou talanoa ai. Ia, tātou la le mawhai ona mai mua mai. Ia, lea fo ilawa e tu e tanga i mai. Ila tātou tu silen tātou talanoa ia nafi. Ma fuala na talanoanga, ona sa tātou talanoa, iwa ainga ese na iai, I lava iaso e lua watuana I atu. Ile taimi o le longa, he oko mai le taimi le nei, o loo iai na I ainga, o lai mua mawhatia pēr I lātou, ona wale aini o lātou whale. Nea lan tātou talanoa ai, po o ia fōlinga, o fo I whausanga, o whale I nei ni usila nei, I le atunu o lea tātou tenu no fuai. Ia wale n tātou vava ai mātui whale, o ani fōlinga o whale n tātou vava ai atu ai. Tātou le malo si le alu makamaka kere whongetina, o ala fōlinga o whale na eva ai atu ai. Malepe, ia le, ka pati wha mai sia, ia se o kamo George, whale malepe, io e sao lele, io le tele o nei whale, wa malepe lepe, tele o nei whale na tāwhe whea ona o le longa, ma losi le longa, o fōlinga o whale, o ani whausanga o whale, tātou talanoanga na nafi. Ia, lea lau tamu pai whaonga tu e whaamanatu atu se I loai, po o ai o tōla na whaalongo lele. I lea onga len tātou talanoa nafi. O ani fōlinga o whausanga, o ai o manatua le na whai atu fo I whai aonga. Iai fo I le fōlinga o le whausanga o le whale whai aonga le na whai atu ai. O ai lau o tō manatua. Ea George? Ui, Ishmael, Ishmael. Kasi potso le tama lea. Ui, ala fo e wala au mai fo ima Isaac. Isaac.
ka ia pati tutusa le le Italia tamai e to alua fai mai o le fale e whaatafatolu ea iu na fai atu fai aonga ia o luma o le fale fai aonga e lua te tātou le siepi whaatafatolu ia to e whaatafafale tutusa le lei ke le oka o le tele la fausanga o fale tātou le tātou tala noa i nei New Zealand e tai tutusa lava ea fa pena fo e o fausanga le falsa ia tātou te loa fo i le tafatolu i luma o le falsa ia ona fa ala umi e fo i lea ea ia fa aila ia ai na tātou tala noa loa lea sa tātou mata ai ina i fale mai lo tātou atu no numera tasio Samoa o neila toi ti tātou tu sa fallinga malava o fale Samoa lena tātou mata mau tātou whaafonga mai fo ena nafi inisio i tu ai ngā fale ese o lo maua i tutonu ia ma fale ina o lo o ia i tātou atunu o Samoa o ai la o to e mana tua mai o la le fale mua lava na tātou tala noa tu ai ia la tātou le mata mai wala e te ata mai wa e lua mai falling o le fale au tātou la lena whaalongolongo tātou lena whaafonga mai o le le ingoa o le fale le ai whaongai matai le ingoa o le fale le whai e le fono matai o la le ingoa fale matai ia e mawhai fo ena e whaapea o le fale o matai awa fo ilanga o lai e matai ai iai lava le ingoa whaapito o le fale na e ta o e tātou le ngana Samoa o ai se tio mana tua o le fale tel le pati uma ala au mai lua i pou o le fale tele io o le fale le na e fa ala poto fa pepe wa ai le afala masinga oim o ta to fie mata le masina le po io ai va ai kula we le po te va tu la poto mai le masina io to le li o masina ai fo isi teme te vai atu e na ole afala le masina o lunga la fale tele ia e fa pena e pe e fa lo ia ai e te lo atu ai e pe o se afali o ia ai e la poto lava ia mala umi fo o le fale na e tali ai malo ia faila ke alu ngai Samoa ia e te alu atu nei ta fa tali mai o sto ai ngai Samoa tali mai o le fale na le tele tamaiti o le ale si tu ai nga fale le e foi e ato i laula e le o se e le fa ngai na le apa e ta o le fale ato o kapaki mai tatou o le isi fale o le fale e ato i lau ia e matua e su i le e tina e su i le teine matua ia lau ia le fale ia ona ufi ai le o lunga o le taua lunga o le fale e se mai fale ia e fausia i New Zealand e ufi i mo apa ia io e taua lunga i apa ia ma ufi i apa o le fale le oka o le mane o le malu ia o le savili e alu i Samoa fai ia tina o fia fo le fale a fo lau o le tau inga io ai tau te lola ia e ia ni fa malamo le fale a fo lau sieni o i le kere sha kamo sieni fa mai le ai o le pola le o le fale ato lau e ato i lau ia e ia lau na pola ka ko lai ngai New Zealand e fo le pola le palangi le te va ai alu tina ia toso fa pele manoa io na sau i lalo le staimi toso ia walo i lunga kai pese ka polengi ia nisi fo taimi ia le va ai tato i fa malama o pola na le palangi o le pola tato Samoa e la langa e la langa i lau niu ia ona sisi loa ko ke loa ma losi ai lima fai a onga ia so la wai sisi lunga ia la fa malo losi ko lengi ai lima fai a onga ia fai tau tas lu tol fa ai ole au nga ia au nga fo le na taimi sa to lengi el fai tau fai numera fai a onga e taina matama le o nisi na o fale ntato tala no ai au le fale pito sili no mana o ia te oi au ane emisia pe ato wo matina matama i Samoa fale le tulunga le mata fanga oi o to mana tu fale na fale
fale pasi. Ui, e ke le whakalo pasi lunga le matawhanga. E ese fo le fale le na. O le fale le te whai atu ia te oelanga o te nau i e alu Samoa. Toso i e ta i e ta mamtina. O la le fale le na. Ne lei paki o le fale ho'o. O le fale pito i la i titi lava le na o kata maiti. A e whai ata mamtina. Se i whaali mangi ako le fale ho'o le o le matawhanga. So o mata atua iau. Ke oi se i te whai atu teine matama. A e alu iau oka. E te le toi fia sau ni usila. A e o le fale le na. Ia e ato fo i lau. A e le ai fula. Iau ono. E le ai ngionga pui. Ai e sa fili manaya. Te sa whai nioi. Te mata i le au le lei mai o le sami. Ia mai e wha sa fili ea. E te wa ai nei i niu. Lai tu tui au tafa. Ta pili mai oe le niu. Ia e mata atu le au le lei mai. Le langi le lei mai. O si o tātou atu nuu. Au ala ne ingalo ato wolo i Samoa. Ia e whaitina, tama, kako wa aise whale o se e o mwhongofa e whale o. Ma o whaalongolongo ma o mata. Ia se e o langona i pe sa o le tala whaia onga. Nei, umalona na whaitatou tala noanga nafi. Ia, sau alu lo whaia onga le whale O walu atu o ka se au le lei o le tongala au. Mana ia le tongala au no o ui atu. Ia walu lo whele walu wai. Ia mo tala no atu i nai la au. Tau te ilua ese le au ngā. Ea o ngā luenga nā le atua. E ta tau fo ia tātou. O na awa na i o tātou whaatua nai. Ea tau si mamā le tongala au. Bele wha mamā le tongala au. Ia latulo. Tau te tau tanga ai mai na o tau tamaiti. Ese le fia whaia o ngal fungala au. Ia, luatu lo whaia o ngā wha mau popo umamaiana fungala au. Ia, ona saulo leo whaia o ngā whapea. Ia se i usu mai ala statou pese la sole nei whaatatau ia tatou fungala au. O ani tu ai ngā fungala au e te i loa. Whaamatala mai, ia pe tau mai le ngana Samoa. Le lala a whaailoa te whaia o ngā. O le fungala au le se iei whaia o ngā. E tau ole au te. Le ui vai lawa pesa mai ka listo le aute o ka le sia o kama ia vai le lanu le si aute lea lanu moli o ka ese ko le lei ese le tau popoto le lanu le si foi se vai o to ke le o ko ngala au se ia faia o nga sau o uma wal watswa na fi o uma o lanu alea lanu moana. Fai fatasi lanu moana. Ele lanu blue. No fato ele ai sengang. Lanu moana. Le tele. Ese le tau popoto. Ia. Le ala le lanu le isi tatou fungala au lea. Le lanu pa e oka e ese lo umimika le kopopoko vai loa umalangu. Le ale lanu le isi fungala au lea. Lanu pi niki. Lanu pi niki. Le tele o tau teine matama. Le isi tatou fungala au lea. Le ale lanu lea teine matama. Le lanu al whaipula. Ea o le ale lanu le na. Lanu sama. Oka ele tau popoto. Ia. Se yusu lal pese si o kama o ka listo langa nga momo o langa o whaalonga ku o ka mo e ma pese o le aute o le pese le aute tali tonu talo sia o ko manga kua uma ia le si pese na sa pese fo i whaia o nga o la ititi pe o to e o mal taimi nei fia ia whaia o nga usu wala ngai fia whaia o nga se le aute ia le aute lo usei manaya la uula talofa mai Samoa talofa mai Samoa
ia whaai la outou. O le tātou pesele nā, ua whaahi ua tuai foi, ia la tātou polo kalamele nei foi vai aso, whaamalo la vai ate outou, le whaamalo losi i le aonga, tālo sia o e alu le aonga, ma whaahali o winga whaalo alo, isi o whai aonga, ia le ngata le nā, o le tasi foi o awo le nā, e tau te aonga whaatasi manatua, ia e whaalo alo i tangata uma, e ho oina i o whai aonga, ai a mata atu i tonu o lau fale, lau ainga, lau whaalo alo i ata mahamati nā. Whaafetai tele lava, o le whaai unga ele nā, o la tātou polo kalame le nei aso, tālo sia Samoa, ia whaapena o na pui a pēa le atua, la tātou whōlaunga, i le toenga fōi o le nei vai aso, le sau mauli, ma ia tātou maua se whaai unga o le vai aso, i le fia ma le manuia, tā mamteini tutulu tā ngau, tau tua nālo saunga le mū. Tātou toe whailoa ai i se asa o mua. Soifua ma ia manuia. Malo le ngā lulua tāla whalapa o tala ale radio Samoa mai Australia. E to olua li mai mele pone wa liputia wa maririu pe na fasio tia fo ipe na ta ue nisi ripoti au ia isa la ta whaonga i Vietnam ma lo tau mwhaio la ainga to wha fo mai i Australia. Ta ue le nai news o Vincent Atulia e luasu whatau sanga ma Andrew Collivers e luasu rima tau sanga o nia di fusu ma ele o manino de teminei pe na wha pe feo na maririu. Wa ta ue le ngā lulua na yo la ainga e sa iri fsoswani mo lo la tau e sauninga. Pamatala le ainga o le Leo Andrew o ia stangata e loto lofa mafoa ai ma e lofa ngia na woma ainga. Na ta ua fo i le ainga o Vincent i lea lava li poti o se li e lofa i tangata ma wha mua isi na ilo ia ma olo na ainga ma le atua e o ngā tutonu i ana fuafuanga ma o se li e ta alo fo i le lakapi. Wha ilo fo i le li poti se wha mtalanga ma le so upo le mtanga rengo le vai wha foma wha tawa inga o lo lata ua fo i natu le fsoswani wha kone sula i ni tangata au se talia se totolu ma le ainga o se tangata na maliu i Vietnam. O la iei se tapula ai lea whai o tamaitia onga whapamalo ea o ina universite ma o onga maulurunga i Australia a matatu ni tausanga fau. O na minister wa onga Jason Clare sa ia whai a lea fulfulanga i le wasa nei, mata ua ia lua sa lau fitu suru wafe le numero la a whatapula ai o se vaenga o whetuna inga le malo i le vaenga o onga. Le au fiai ma le tapula ai se lau fasuri mafe i tamaitia onga fau i universite i whaatupe lau tele i Australia ma vocational institutions i le rua whelua rima. Ta ua o onga whaavau malo na mawai le fasuri fitu tesi ma le valu pidiona i le tamau ainga o Australia i le rua whelua tolu fua i whaamaumaunga le mtanga renga wa onga. Ta ua le minister le a whaatulanga lava vaenga e fua i eire whaiunga e whai e le mata upule nei i a onga e au fia. Pai mai e eita mai te aonga i le au fia i lalo le whetuna inga rea, e mai se i lato ta mai te aonga whaapau malo lo o whaia ni suenga po research, mai lato lo awe whailonga PhD, ta mai te aonga lo lango i le malo, ma ta mai te aonga mai le Pasifika ma Timor-Leste. O lo su e nei e leo le tangata na ia saa se vai bevela i lunga o se pepe na o le iwa masina, a o iei se paka i Corbaroon i Brisbane i le aulia na rafi. Whai mai le ala taiva o le pepe sa iai malona ainga i le paka i Regina Street, whai mai nanga i atuai le li o lo sa idia, ma sa saa se vai bevela i lunga o le pepe, fe taua ina i nisi di poti o se kofi, ai le masan iai le ainga, na a fia i le fatafata ma fōringa o si pepe, ma whai ai loa lo na tautonga i le whanamai. O whai lua le ainga i le 9 News, ua matua i mana na o lava e maua lea tangata, ma lo wha wau i le so, le sa i linga leo leo. O Rafat Alameddine ma John Baizari e ta i tolusu sanga le mātutua o wheta ua ina o ila ua i o lo sa i nei e leo leo o na ua wheta ua ina na tau pule le fasioti se tangata i sini i le rua fese puruiba ma ua sosora ese ma le atunu e talitanuina o lo i le panona. Whaamatala mai ma tu atu ata i lunga le o pengta whaelangi, whai mai whaamatalanga o niari i mai sa sa e tututonu. Ma so stasi na sila fia ni whaamatalanga ina ia fesota e maweatu i leo ma le Crime Stoppers. Whai mai o lena tau pule to o lua le fasioti le rua fese puruiva e rua se puru whatau sanga o se sui fo i o se kengi.
Ma le tala malimuli o le woto te tala i tua le tamatiti se fulu wono tausanga, le ana pu eina se whaia onga le AFL li mele pone le asona nafi, feta ua ina le tau mawhai e sola ese mai le no fuanga na la vea i le taawale na o atuai. O le tamatiti pe o na ta ua le 7 News, na iei whaatasi Malaysi tala vau lo tua ia whaatasi la ua ia, i le iai to tonu se taawale tala tonuina na ngau ia o le Mercedes, sa le mawhai o na tau fiofi ma la vea ai i Hawthorne e lata i se aonga. Na taunu wane leo ma ave i lore sfurono tau sanga lea, ma maua fo iei maseanga ese. Na pu e le li whaia onga po le coach le AFL Michael Voss, maua whaia leo morianga, ai tu la il whamsinongo tamaiti se teimi o iluma. Lo sa ilia pea leo le isi tala vau no la to lua, a stasi lava le nei o wha lave po o sori ngā tu la fono ua sau iluma i le nei fo i vai tau, o le tele o ta avale ua ngā o ia e te pulanga tala vau, muli ane ua la vevea ma wha lea ngaina a o le itu e peito sili o na popole ai leo ona o le a fia tuai masoi fua o na isi tangata. Tala ia Radio Samoa mo le nei a solu. Ta alofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila ua ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Lima minutu tene le July fau le dawa e whaafonga i se whaapoponga na ontala mai au se talia. O le nifo i vahenga o le fiafide o le stofia e to ulu mai lo mana i uanga. O le vahenga o le fiafi whai mani ilo sa i lunga le tele. E mau sa ili ngā mea lo whala sa utamba. Malu i whale le polokalame. O ile a awidantu se tingi leo toi mama. I say if I fia tomorrow me lupe uluiva o te mana tua e fia I loa funa la uaina o ita mai potasi o te tiwai I le lalolani si o unu ue uana si le tanga fale ma ima fale a o na papalani o matai e ia le vai o fiso ta fe atu I le sami e ia ima le ala la o papa ua fai le ama e vai vana e kouta si ue si le matulasi Manu usafesi o umatotu mai I le sami Sao ia la ia E te tali tonu ai Awa o si o unu E se male fai me ama fai Solo le mai moana I totonu alo unu o pota sima fanga malama E susu ai tua tanga loa fio mele I se a O ali isa ona o si o unu umai anamua O te levi I valepe o te vai fua o se tala O nai a upu lenga le faale tonua I lawa se tangata A fai e te le usita I te uoi I le pama A fai ua fiu o le nuu o le asavali loa I le ala Tasi ua sili le matulasi Manu usafesi o umatotu mai I le sami Sao ia la ia E te tali tonu ai Awa o si o unu E se male fai me amo fai
toa li ilufi lufi matau lau niua toa. Le tele o ngā lue ngā ua o toa uwhaia. Ma o le lea muli muli Samoa e masau lo uwai pai pa. E o tasi ua sili le matulati. Manu sa fesio umoto tu mai i le sami. Sauia e ia. E se sali tonu ai. Awa o si o unu. E se male kai me makai. E o tasi ua sili le matulati. Manu sa fesio umoto tu mai i le sami. Sauia e ia. E se sali tonu ai. Awa o si o unu. E se male kai me makai. Talofa lava, I'm Wera Nulitia, husband, dad, brother, and personal trainer. Every 90 minutes, heart disease takes one of us. When it does, the effects are felt far and wide. That's why I want to help our Pacifica mothers and fathers become the healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. Isilia mala se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga ile talo whawaucha mō whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga ile talo whawaucha e whai e ile whaatau. E mawhai fui ona tungi e tua ile cash power whaapele pili o le vai iso o se taimi. Anga iloa ile www.pacific40.com e lafu ai se talo whawaucha mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamatulanga vala umaile o lua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Po le info@pacific40.com. A whio mai I le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina atu ni taulele mo le lafoina o tupe I Samoa. Toi le ai se tau e whesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane I le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le whesuia ina o tupe mai fafo. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O le wa sfululua ma le afa miru tubu te eneiling July 5 le difo I vaenga o le fiafi e fiafilanga ngai toi whaatalo whaatuai. Ia ma whaamalo antu I lau tāpua inga Samoa I tono mauta malawa whalwhainga alwenga o pisinisi o company lunga le tele. E whapefo I lunga o penga tawha I langi so se pito nu ma so se turu o loo maua me ele tautua le Radio Samoa le divaenga o le fiafi. Antonu le vaia so mulimuli nei tātou te mafutai ma le whaletua ia e mele ia marisi fo tātou malo I lunga o le polokalame o le malu I fale. Ia ona o nei suinga la iti le tātou ala leo. Matali ele le asunga fu o le vaia so asau. Ia e whiawhilanganga o le ua whaatasi mele whaletua. Ia e mele palamo o le loan market le nei fo I vaenga o le fiafi. Whaatalavantu e mele malo le ngalue. Malo le ono sei mai. Ia, malo le soifua manuia la ufionga seu manu. Malo fo ile soifua manuia le malu o le atunu o whaafongfonga mai. Ia, manuia lava ngaluenga o le nei vaiaso. Malo le whai o le whaiwhai a malo fo ile tauanta I tiuta mga luenga e pei o na ngā pāti ai. Ile nei vai aso I whiwhilanganga o le ua maua le avanoa e talanoa antoi fo I stasi. Ia o a tātou malo whaalolongia. Whiwhilanganga o le ufa tasi mai le nei vai o le whiawhia le sunga ia Matt Luantua. O le Life, Health and Disability Professional. Ia e peo ni e le tautua mala nangana a le Advice for Life. Talavantu Matt Malolinga lui. Ia wa taifo I le mo le whaaroi no le teimi tātou te mafutai le nei e fiafi. Alo soifua, tai lava mo le avangoa. Ia, le nei, Matt, o no te loa nei te pisia o le tātou papa e veloa e pei o na iai. Matt, o le ale value, mo tātou tangata Pasifika, ina ia whaini o lātou life insurance wha mulimuli.
ole me ta ua ka upule le life insurance o kile ka ko Samoa le malama le leile ka upule le life insurance. Au funga le ole value the life insurance make sure it protect le o langa le kaka so that a ku pusi fale kongu then the ainga the family is well protected low level le ko va fa ya masui so wa ola sa nga fa nga usa mo nga ola ingusila so that's the main value in life insurance just to make sure that the family is looked after be a kupuse se lave be like fale gongule o langa fa fose then the money is paid out to cover everything, all the bills and so it's a very important insurance for the person. I may say for ile ainga. Na le mea lena ta ua le mea. Wai, tupu mai loa nisi o whale vela. Mi se le vale tūlanga leo le maliua met. Ia o ina foto a pisi ele mbalo le tunu fo ile leo isu any finance. Ia lua tūl whale tupe a whale vele kupe o es furua o i ka rafu ia. Le la ta ua le ina tauna whai le mea leo le insurance. So le ta ua because a kupuse whalawalawe whapea, like AUG. E whain kā fo ia e so e kupe. E alu te finance, e whain kā fo i finance, like you said, e mawaise fi swang i finance. So the insurance very tāua because you don't have to go and look for the finance pea kupuse, like something happens pea maliusesi. The insurance pays for it. E mawale lump sum payment at the end. I me ka ua make sure you keep up with the payments of the insurance every month. Lele, so it's very important. Lele, ma lo fa tak. Ole ale se singa ole life trauma male medical insurance met. Ole se singa it's very similar. Ole se singa the life se longa e maliu kangaka. So a maliu de kangaka, then the money is paid out to the family. So upon death, le trauma insurance it cover the person for maikinga inga for ingale kusa po se cancer, po se mai cancer le kingu, po se mai faku, heart attack, heart disease, kawaso, pia le mafainko whangawenga ke ukupuse me makua maia kangaka like total disablement. It pays out a lump sum for ingale if you insure for se lauafe and kupulo se cancer ia o se lauafe kukongi. Excuse me, just coughing. So that's the trauma maikinga inga. The other one is let's see from mole or income protection. Or medical. Medical. So the medical covers for whalamai. Makauria foi. In New Zealand, the hospitals for free anyway. Ele hospital. Bauan mea umile waiting queue le hospital. Mali. Ngale mga umia if the doctor says, you have to have a operation ka oko, there's something wrong with you, and then the doctor puts it on the waiting list, and you could be waiting kole ka usanga pule luka usanga le whaakalia. So with the medical insurance, let's say wait, there's no wait time. You go straight into private hospitals, and they see you straight away. So menga ka wale with the medical insurance, if I think konka, a bit more konka than the life insurance, trauma insurance. Malesi me elese kupe kukongi. So life insurance and trauma insurance kukongi kupe, but medical insurance you don't get any money. They just put you in the private hospital. It's no waiting. So that's the essence of those three. Ai apa pehana ele ai ala ma se medical event tupu ia te oe e mau se pay out. Yeah, good question. Unfortunately, le ai se pay out se ilonga e kupuse me ya oe. So there's no refund. No refund in Moa. E ko kong yale insurance se longa e Moa se claim. But the thing with life insurance in Mokingia, we're going to die one day. Yes. So
for sure the money's going to be paid, but ele loa ka ko when is the day, only le is the only person that knows. Mali la va, Matt. Yeah. Le ole feo insurances nei e to. E pito silio na tawa. Toi taungo fie mo le manu le antunu. Yes, e fufua le makua kangaka. Yeah. The younger the person, the cheaper. I facing makua kangaka, then it can be a bit more kangka. But le si me fui e fufua le medical condition kangaka. Akele mairikingo. Yeah. E kangka. But le si me fui a faile le diabetes. Bea overlay le mamafar kangaka. The insurance company might say, hey, we can't do any insurance. You have to wait for then we siaki le mafa le wait. If those things are good, then go lia. But sometimes with a lot of my customers are Samoan customers. See customers qualify le go lia insurance because it's too high risk for the insurance company. So in forward kangaka the price is set a price for one person, to another person. It depends on the makua kangaka and how healthy they are. So it's different prices. Olo no winga lo sunga I te whainga luenga pe te ngalue se company insure o le sa ole pe na ole fautua le te ngalue ai Matt. Insure or always self-employed. But I'm lucky to a company Advice for Life. But I'm self-employed. Contract. Winga le e fa konkarate la launga lue. Mo le Advice for Life em feel nei tala no ai le o nanga le Advice for Life le tenga lue. O ani vaenga ia mawhaio nau fo mai mo le tanto utunu. Advice for Life for a company based in Hamilton. Yeah. The insurance company, and so I'm just an insurance broker that's contract to them, but they don't pay me any wages. So the insurance company I look after all the insurance companies, like Partners Life, AIA, Fidelity. There's about 5 or 6 different insurance companies I look after, and I go to the best company with the best price for the customer. So I go clear the insurance, then that company pays me the commission. Right. And so that's how I get paid. But I'm just contracted to Advice for Life. A lot of winga lima company insurance. I look after Chubb, Partners Life, Fidelity. Lima. So 5 companies. And then I make sure, I make sure I go for sometimes the cheapest price, but she gave me, I look at the quality of the company, the cover as well. So, sometimes if you go for Gongu Fie, then, the ratings might not be that good. So it depends. Lele, I ia whanau. E to tongi fo I insua mene I whanau a o lea le tausanga I tawina insua ia leo lau le tangata. Kamaiki. Yeah, the good thing about some of those insurance companies, for free, ele kokongi insurance for kamaiki. So if the makua kinga kama have life insurance, for ngale, if let's say they have 500,000 life insurance, the kamaiki get free cover up to like $50,000 when they reach 18, and then it finishes. It drops off. They have to get their own life insurance, but it's for free a lot of times for kids under 18 for life insurance. So it's really good for parents to go and sign up for life insurance to cover the kids up. Yes. Ole fiala ya tatu talanoa sao ali met mo tatu tangata ya na te sila fia ya o tatu te le ile ko ngase lea ole suka diabetes type 1 type 2 ya el want way ma lisinga se voi lele ole toto mawarunga yes al wako ma ngase voi lele ole ngung ya ma ngase voi lele ole mol fie fai fa la vela ole feo
O le fea o company insure ia e tenga e te ngalue mo i lantou. E te recommendinga pe te afo, te ua i o tātou tangata. Ia e whitau i le ia le pe ese mo tangata uma. Ese mo ngaka uma. Yeah, ese. So let's see customer the other week ngase nga mawal ngaka nga be 3 type of ngase and in decline the insurance company layer decline the insurance company and then I went to the third one kaulia I was a little bit gonga because they have to put the loading on the kokongi on the price because of all those ngase but at least for me, the most important thing, if this company says liai, sorry, and in this company says liai, I keep trying the other ones until I can find a good outcome. Sila fia lau pamakala. Ia, malama lele. Ia, malo fo ilava mole, ngalue mole, manuia o le tātou tunu, ia wai. E te lea na pisa tātou e le insua o le whale le malama i le whale tua ia e mele. Insua le tā vale. E se a lava fia alu se whaisanga life insua wha me maua e kupeli meto le alau fautua. Yeah, sa ole lei. A lot of people are ele malama the importance of taua of the life insurance. But beala go ia me mau kupe. It's a waste of time. But until something happens, and then I've been to Oka 9 funerals this year. 9 funerals this year with my family and some friends, and it just makes me appreciate my job, especially with life insurance. And kinga inga ka ko we have to whalavalave songa kupe. Everyone has to put in and contribute, which is good. That's what we do in the Samoan culture, obviously. But it just makes me appreciate putting in place life insurance for all my customers. At least they have peace of mind. Yeah. If something happens to them, like you said, it could be now, it could be a long time. People think it's a waste of money, but it's really important. More important than the car insurance. Car insurance is important, but your life is much more much more important. Yeah. Lele kin e mawhaina au mai ni whaata inga o ni tangata fo ia wa mawhaiona wa mai au na whaia lanto claims. Ia wai te le mautinoa po na e keep up lau sunga mentuma I lanto fo o le sign up I company insure ia. With claims? How easy is it to claim life insurance or medical or whatever? Yes. It's very easy. As the broker, I help the client from start to finish. Yeah. To put the insurance in place. When they need a claim, they ring me. So they don't really the insurance company. They deal through me all the time. I help them get the claim form. As long as they remember, when we do the application in the beginning, I always tell them, make sure you tell the truth. You answer honestly, full disclosure, because if you tell a lie, pepelo, I've never had that, and then a kaulia lolo application, because they base it on your answers. When it comes to claim time, your claim might be declined because you said no to all these questions. So it's very important to tell the truth at the beginning, so that when it comes to claim time, it's good news. It's kaulia and easy process. Lele. Ngai lang I claim na vantu ai le talia I launga luenga met. I haven't had any claims not kaulia yet. Olongo winga langa o kanga ka mo ia I lenga ka pepelo ngai ko kalangoa. Yes, ka mo. Hey, masalo elo loku makanga kanga wa sign up ila insure met. Za olele. Yeah, lele. Emfiona to elaborate like titi lava pe fa la tele le temile tu puai le mali wa faia tantu saunga. O lea le vaenga po lea tonu ale insua le mawhaina tala mai tu al te mini fsosani le maliu o le tangata. Oh yeah, so a kupulu maliu. If the insurance is for example, let's say se lau afele life insurance. Yeah. Kupulu maliu, put the claim in. Most insurance companies release
not the whole 100,000, Yeah. but like maybe 25,000 to cover the funeral expenses. Yeah. And then afterwards, a couple of months after, or a month after, then the rest of the, the fund, 75,000 or whatever. But in the beginning, they released the funeral amount first. Some companies release the whole amount, but some companies release just, a little bit for the funeral in the start when you make a claim. Yeah. Ia ilani a inga wo tau whianga ia Matt wa wo tau ngā lue whaatasi fo ilele ua maua le wha mama a venga le le taimi mali wa isa sio le nanto a inga lena whailona life insurance. Yes. One of the families, it wasn't life insurance in the whaiao. Yeah. But they did it a few years ago with another insurance company. And when we had the funeral, I think it was April, funeral, they were paid out, a quarter of the funds to start with, to swangi for the funeral. La sa umoli mau ile a inga ina ua mau antu le so anila. Yeah. How did the family feel? When they received the payout? Very thankful, very, very thankful, very happy that they realize to pay all those years. Yep. And then finally they see the reward. Yeah. Mlele. Yeah. O ala ni mafuanga li met. Ele tali ai se claim. Ya wale na ta o le sa o le amatanga. Ai a ka ko kalango le medical insurance. E faise sia ki fo mai na matuna ia le fa mauni ai pe ngal siri mai ya e ke suka le ai e ke kokomoru le ai. Oh yeah. So in the beginning, when I ask all those questions, if they say yes, no, most of the time when I submit the application to the insurance company goes straight to the formati and shiaki the formati notes. So, which is good because that means they can capture everything from the formati. Alono winga la peke pelo ala en karinga la usiri ko e maua o el forma. E maua formati. The only danger is if the person says leai to everything, then the insurance company ele alul formati to check because they trust the person saying no, and then go leave the insurance straight away. Really? And there's no checking. That's when it's dangerous. Because they gave me a claim. Yeah. Then decline the claim because of that. But I can usually tell when I talk to my side, especially if my clients are Samoan, when I look at them, when I talk to them, I can usually tell they might have something. So I make sure they tell me the truth. If they say no the whole way, then I know something might be up. Yeah, lele. Malo sa no malo fam tai Matt. Lele. Ja, tanto se antu ile fole tu ya emele via interview sa no ile tu ale sunga ya Matt. Ya ile yanga yantu fo ile tanto tu no ile se sengo tu ainga mo kis. Ia whaptai seu manu mana ia tele le tupu mai mati le nei a fiafi. O le tāua o le tūlanga le, especially nela le ia mātou as mortgage brokers. Ona it is my duty po o le si vaenga le o la o ngaluenga i tatau ona longolongo atu le mamalo le atu nuu. Yeah. Ia make sure wa lela i ele tatou mo kesi pe lima sela wafe. Ia tatau lava ona iei sau life insurance. Mari. So e le whape compulsory pe le wha amalo si ina. Ai ona o le duty au ia make sure wo iei le tatou talanoanga le. Ia ona whiriwhili ai lava le al malu le atu nuu pe I pe le ai. E iei fo ila le matou disclosure form le a whape le mana o ele tangata e whai lea tūlanga. Ia e tike lato, I decline the offer. Ia ona release ai le o au le obligation le a mea le I whai elo tiute. So ita ua ona bel mele na whamei mate is a peace of mind. Wa te lo tātou whatu popole lava pe a o le tūlanga le.
Ala mana ia lava whakawar kofe ma whakawar take away ia. Ai a olo i le tūlanga le claim po ua tupu se wha le tonu po se mai ia na whatoa bevesila, so it's definitely highly recommended. Le kautuaina malosi le tūlanga. Leli, malo wa mtaia emeli. Mwhai o e sao noa. O lale se ngau tu ai ngā home loan tia mwhai o na tālu sanga ina le tātu o turo uilau o e lawa ia tautua. Mana ele sili seu manu. Masalo mo ila tau o sila e whaiene la tau mo kesi po iai fo ini mo kesi. Sau wha mala i titi lava i tu ainga mo kesi. Es ese o le vaenga mo moa, generally they call it a variable mortgage or a floating mortgage. O le vaenga lea o lo mo kesi e alu lunga interest rates o lo na winga. O le alu fo i lunga low interest rate. O lo na winga fo i o le alu lunga low peimeni. Alu fo i lalo le interest rate. Ia automatic lava ngalu i lalo le interest rate te pa fo i lalo malau peimeni. Le tengi la le nei wo la fa i sao noa Emily. Leo na o vai an tulvensun te nei e fa le tupe ia wa drop i lalo le interest rate. Level wa to o me le veias o le fu to fe mai. O ko drop like kiki fo i lalo. Ia interest rate le afo. Anisio fa le tupe. Ia o na la wa pa u la titi fo i lalo le tanto OCR. It relates il to inga mo ke silale. Yeah, absolutely. Why I manatua foi alu ilalo le OCR I drop for ilalo rates of banks. Ele fa pe drop or straight away low mo kesi Mali. Batu le bank le notification ia oe. Ia o lo mo kesi le taimine o le rates le from this date o le ala pa o ilalo tulanga le po la lunga. O le lei o le floating rate po le variable rate. So fa fonga I vaenga la vai lua floating or variable, it's exactly the same thing. O le lei o lan tūlanga le afa pēr lai ke o yengi o po ngesi, ke ua e malo le loto pe afa pēr o oio se so loto. E mawhai ona e pay off ina le vaenga le o lau mo kesi without any penalty. O le leila na o le tūlanga le, so e mawhai ona vave pay, afa pēr fo ua tele le o wakaimi, e mawhai ona tuilunga lau pay many anytime. Ai le ai sona penalty ai afa pe foi o la yese fa lava wa tupu ai mana o mia se leni ala ahead of payment ia e ma fai ona e fa nga ina le available credit le wa umona e peina that ahead of your payments ia wa afa pe lana tu yesa ulam some payment se fa ta inga o lala o matua ahead lava o payment le floating rate Afa pela o yese fala lave wa mana o se leni. Ala yese available credit ilo floating rate. E mawhai ona e kolo inga mai le mai lana. So there's flexibility le tūlanga le. Leli, a whaila au mai tua ia le vaenga le pe ona e ta ua Emily. E toi wha popola I ilunga se interest wa o le tupe o le wa ovantu ilunga fo le au payment. Pe afa pena te toi tala ina mai le vaenga le ana tatongi, is that the question? Ia, le vaenga le over, pe o le po nisi, foi le lene e whamai o lai, tu sa o lai e rechai o le amount, foi le o au payment I le vaiasu, po le maasina. Ia, ai, o nai e le vaenga le te tango wha over, a wha pea lai au mai tua le vaenga le pe ona e sauno, a koe ko kongila, e toi tuu I le whale tupe se interest ilung. Mana ele silly. Ia man tua fo ia fa pe o le wa e watu tala mai le vaenga le it's basically like a top up. Yeah. In a sense. E mo ia o le wa fa ngai o elo available credit. Yeah. But o le la so ia lu lunga le paleni o lo mo kesi So automatically o le a koe charge fo ile interest I le vaenga le wa e kolo inga mai. Lele. So yes. Ai o le vaenga tau. O le ma whaiona a mai tua se tupe. E whai elo wha le wala. Ia o lea, mana ia la iesina ta mai flexibility le. Le malo le fsili. O le ala lisi tu ai ngā mo ke si le pe ona e tau. Mana ia o lesi tu ai ngā mo kesi o le fix. O le vaenga le to say e ta ofi lava low interest rate mo le. Wai ese terms le mai le banka e ono masina e mawhaina fix lo mo kesi ono masina ta sitau sanga 18 months. O le maximum lava la e nei New Zealand 5 tausanga. Ia. O se whaata I ta inga la afa peo e mana o e fix lo mo kesi mo le tausanga atoa.
O lona winga o lau interest rates lava na e totongi le tausanga atoa. Mm. O lau repayment fo I lava le na o le a totongi I le tausanga atoa. O le limitation o le fixed mortgage. A whape ye so lump sum payment te mana o tu tonu. Te ue malo le loto or whatever the case. Pe ye so rich relative o mana o e. Ua lofo lava donate mai se sele ni mo oe. A e mana o e whaise lump sum payment I lau fixed mortgage. E ye lo na penalty. Pe ye le whaasalanga o, I don't know what the right word is. Yeah. Le tu ye le bank o no, le la e breaking a lo contract with the bank. Mm. A o le si fo tu langa o le mana I o le fixed rate. O la e whaingo fienga whaile ka kopa keki. Yeah. You know exactly po le alo repayment le la e te tau na iai. So it makes it easier for budgeting. O le si fo I vaenga. E ese banks malato requirements Mari. E ese banks on allow or increase low repayment. Even though o fix low mo kesi. O see some banks will allow a little bit of flexibility. Increase low repayment maybe by $250 a week, Lissy Bank. Or Lissy Avaenga, you can increase up to a 20% off the minimum repayment. So sina flexibility like titi lava. O le mele o ngai le whatala no either myself or our yeso mortgage broker po o bank. Aina ia malama po ani beneficio ia vaenga ese mo le mamalu le tunu. So o le fixed rate, ele leo le mawhaio na for sure lava po le ale tato repayment le la iai. E whaingo fienga whaile ka ko pakeki. And also ele iai ngai a little bit of flexibility with repayments pe a whai. Leli, o le whai unga muri ala e whai le client, po le tangata le tongi le mokis, ya. O le tūlanga na, yes, wa o le tūlanga o le ngaluenga au is to give you all the options. Yeah. Mea o le benefiti le o le vaenga, o le benefiti le o le vaenga. And I will make some recommendations pe vato fo isa o pautuanga based on your situation on ese uma ainga. Mari. Some people are on high income, some people are on medium income. O isi fo tangata I lato po nesti. So it really depends. So po le ale situation ale ainga le matou te whaatalanoina. So I will make some recommendations. Ia na tu ule whaile lato whirwhilinga, and I will always question pe ai se au whaile whirwhilinga just to make sure o lai malama lato ile lato whirwhilinga ai po le a fo ilo na whaina pe a whapese o suile rates Leli, malo whaaptai e mele. Au le ana le me ka o le revolving home loan. Mana ele sili. O le revolving home loan pe o se whaataita inga whaingo fia pe se overdraft la po o lava le atachi lo mo kesi. O le, it's like it goes up and down or similar to your credit card. You have a limit. It's still part of lo mo kesi, but o le portion le for le revolving means alu ye to tonu low income. And you can run all your expenses from the revolving credit facility. Yeah. O le revolving credit facility, but it's only good for those that are very disciplined with money. So, again, o kuso tulanga ye whapea mātou te whatalanoina ma depending po ai le ainga le whatalano ona o le whautuaina o le tulanga ka wa ai so mo le tele o le mamalu le tunu. Wa a whaiso revolving credit. Alu e tonu lo totongi run umamayayo expenses. Yeah, you can end up 30 years down the line. O la lava lo full amounts le because we keep going in and out. So there is the risk of a revolving credit. Aile o yese ka ko discipline for ingale in monitoring it. There's a danger umaile toro soto sanga you still owe that much. Mari. Olona le leo le tulanga le pe afa pe discipline is mawhaiona less low interest to tongi over the term of your loan. O lo winga o le afa amatalanga. O no lela alu yeo incomes. Malava po alava o tupe maua. O la alu malava ye tonu. So the longer lava o le umi lava e tu oilo tupe le tonu le fa onga ina. O la less le pa lenyo lo revolving credit. Man to a foi o le interest le charge le bank. E le charge le baling your low loan la yai. Yeah. So the longer your money sits in your revolving credit account,
the less interest they charge the bank. So it's sona oro sona whaafai ina lea. So pe alu lunga malu lalo depending on how we use it. E ona benefiti e fo iona whaina pe a le lona monitoring o le revolving credit. Ai pe ole menta wa fo ile ole discipline. Ia po lo to anga. E tu ia le tu pe tu tonu ai le mawalo le peifa mai fa misi. Na nga so ponga nga kako. O lai le mokes. E fa mai va. Si fa misi ko si umala sa ta male ngo ko foi vola ia le nga pe mengi le lava ia so on tuatu. Ia ele no. Ia ke le ma sala fa popo mai si ma me fa popo a emel. E mana le manatu se man. So ole tulanga le because I know a isi company la e tele na la to advertising. Get rid of your mortgage within 10 or 15 years and it looks very glamorous. Yeah. Pana ia peti tilo nei le tilo la to graphs here. O le tilo te me is just a simple maths. Yeah. E whai ai ona o le whaingo la to graphs here can look very nice and very appealing. Ai le o malama atili tātou i le afo I pe whaafewhea ona achieve lea tulang Because as I sila ia most of the time o le revolving credit le whaonga vaenga le portion le. So le leilana discipline ma monitor le lea tātou le tulanga le. There is a risk of actually just being worse off. Ia fo ila tau wo benefiti ai if you're actually fully understand le whaatinoino le tulang. Le malo fa taia e mele. Ai ole ala le me ka ole offset mortgage. Mana ia, ole offset mortgage kusa ole tulanga le pe fa pe ole ye so savings. Po ye wa tele so tupe ole tu ese pe yo savings for ngai le. Wa ye isu tātou le ye le short term savings, medium term, ma le long term savings O le leifo e le tulang, a whapeo le te le ani savings a lo te mā, ma lo tina, po lo uso ma lo tuangan. A le bank o le bank lava le tasi. E allow le bank o na linkanga i la ko savings I la mo kesi. O lona whataita inga. A whapeo le combined savings umale a inga le ia i limas fuluafi. E mawhai ona tu le vaenga le o lo mo kesi limas fuluafi to an offset mortgage. So e mawhai nga fix umale si vaenga, ai tu le limas fuluafe le fa offset o lona winga o le limas fuluafe le tatu savings combine limas fuluafe le offset le ele ai la so interested to tongi ina le limas fuluafe le o nga le offset sa o la vanga ile savings le yai o lona winga you don't o le sifo imet sa ona manatua o lona winga la le ai so interested earning a savings le Mari o nga lela offsets ai le mo kesi rates le pay mai I. Ai a mana tua fo I te mine I o lai ma o lunga le interest le ke pay ngai lo mo kesi. Then the interest le mo mai le savings. Mari. Ai a silsila fo isi te mea mai lo savings I e minus ai le tax e umai. Ia ua mau walalo te le lava lo interest le mo So o le pingi fiki la le mea ngā. O le ai so interest e kokongi ngai lo mo kesi le offsets. So which means every payment like a paying mo kesi offset is directly going towards the principal and therefore reducing the loan a lot quicker. Pe a link nga your savings Link nga savings le offset taile. Ia, wala au mai lo o tau I tau savings se linka ko foi le fa ke a ko isi me le o mela sautama. Le o le a to male taimi tala fea ngai emel. E tata wai ona toe whaise ilo ilonga. O le mo kesi. Ia. O le whatawina le o le maunta po le lao se ainga whamulmule. Mana ele sili seu manu. Ona o le vaitau nei le swing o interest rates I wai ai. O le generally o le taimi e mana ia le review is the a whapelo tu titi expire o fixed rates la iai. Ai o le mātoa, o manatu ia, you can review your mortgage at least every 6 months or every year. Pa le tūlanga le vaitau le nei, o te whautuaina lava wai whiololo lava nei ainga ia wa vili mai. E fia malama atili le review o le me o le mokesi. Mari. So o le lei o le review o le mokesi, si sila pe, to e fia lo mokesi la tutoi. When do you plan to retire? Now,
O le ale vai tau ai pe fia fo ilo le repayment la ye le taimi nei. A o le ase amount e te ngafatia fa pe increase e lo repayments. Ina ia mawhai o na foi, o na whaatau nu ule wha moe moe le a mewa mga o get rid of your mortgage in the next 5 or 10 years, o lo tu, o le mana ia leo le mele o le review lo mo kesi e mawhai lava na whai so se vai tau, Mani. Ina ia sila po le a tonu le tūlanga la iai, and is it going towards le e whaatau nu ua le wha moe moe le mana na oi tātou I tausanga e li kai ai, o le asesi tūlanga e whaatau sesi investment property ma me whao. Mai o malawa whapewa o mea ia ilo pe fasilingi ai mātou. Pea o le taimi le review ai po le ani wha moe moe. Le mana na oi achieve le tūlanga. Leli, malo fa tanya e mele toi fo yan tu ya oil fo le tu stay me le o toi ma. Ya malo le on sa ya met dilo ya o na wa to tele ila to wala wo toi ma fo te mine fa oi. Ioi o le wo fa longo ko pi ya wa ka nga se kwa le si o lo I ku le ale ai le ai se me e fa ya fo le ya kupu mo ngi la sfa la vela o ka ia e pa ule la au I le tina ia por tama fo I mal fanau ia Michelle a inga mole mau o le file mu mole to fi mali o le mafau fo te mi o fa la vela a met o le asa fo tuanga I le fatinonga o le mele ta o le life insurance ia po le trauma ia po le medical insurance fo ia tolunga ia la o to tu le nei vai ngole fifi Sorry, lali de wing lo fisilia ali. Sorry. O le a se ta ua. Ia wa le wa o fa fonga mai le tunu le neva ngole fiafi. Ia o isi lo ke fa pe mo tole. Ma I de vari on kongi le o le insure ka va le ale e ka ua kulo wola se tu lo wala fa fonga ngale tunu. Ia nei no le insure le mele o le ta vale. O la so fo tuanga o le ale a wala fo I le mfa le tunu na fa nga ina la tu. Yeah. Good. You're very important, very taua with the life insurance. The good thing about a lot of service, I can do my best to make it fit their budget. Because sometimes if ufuale, like I said before, if they have any ngase, if ufuale makua kangaka, it can be a little bit konka. But I can tailor it down to make it fit their budget, whether it's life insurance. That's probably, for our people, the most kaupu's life insurance. Trauma insurance, yes, but sometimes the trauma insurance can be very konka. Life insurance, probably the most kongufie out of the three. Yeah. Then medical insurance can be very konka. So most of my customers, because most of them Samoans, I definitely do the life insurance for most of them, and maybe trauma as well. And I can do my best to reduce the cover to make it fit their budget, so that they're not paying too much, because the most important thing is they keep paying it every year, because if they stop paying it, and then after a few misses, then the policy will cancel, and then that's when something could happen, and then unfortunately they go claim because they cancelled the policy. So my job makes sure I make it fit their budget, and so they can afford it, because end of the day, like you said, if something happens to them, it's more important in their kavali, that the money is paid out to their loved ones to pay the funeral, which, Balangi funeral is probably only 5,000, but as we know, Samoan funerals can go 20, 30, 40,000. So it covers all of that, so that, our people not kinga, helping out, the money is there straight away to cover all those ekalafus. And then there's money left over to help pay if there's a morkesi. It'll help pay either 100% the morkesi, or 50%, or even 20% of the morkesi. Something's better than nothing. So I make sure I factor in all those ekalafus to when I form their life insurance, to make sure that it's enough cover to cover all of those things, or some of those things, depending on the price. And with my service, my service is free.
I don't charge our customers when I see them because it's a free service on my behalf. Yeah. Lele malo va tanya Matt o lea se awala faingo fiem faino so ta i to ilo ta to to ya se I tala no fo I fa fasili ya ma au mai iso fo tuanga I launga luenga o fianga ye. For me? How can the people get a hold of you, Matt? Yeah. My silly good question. Sorry. How they can get a hold of me? If then obviously I use different platforms like LinkedIn and Facebook. I have a business card, but it's one where you sort of scan your phone and then you get my details. Unless, of course, I can email you my details on email, and then you can forward it on. The best way, I suppose, for me is, I can obviously give my phone number straight away, but if you look me up on Facebook, Matt Luatua, I'm on there, LinkedIn as well, and obviously I have email as well. Is that what you were? Yes. You were looking for? Yep. I've got here matt.luatua at adviceforlife.co.nz. Yes, even if our listeners have Google, obviously, internet, Google, social media. If you Google advice for is the Mumela for, so advice for life, and then our website will come up, and then you look at the advisors, and then you'll see me on there amongst all my Palangi colleagues. Yeah, le mole antulanga fa tanya met mole fa do no lo time le va ngole fia wa fo ile fo tuina o lo tatu o tunu e sili antu le tonga ta le so I fo tangata ya nei lo le ta o le ta vale mo se lava me o le tatu te visie ile nei o langa ai tau nei man wi nga lo nga o to le nei yaso ya mole nei va yaso ma man wi le sa ta ma met Manguida stama, manguile le vayaso. Fa tai ya lau yonga emele ya umia so ngalo muli ile tanto polokalame muli ya ile nei fo if ya fima le tanto filo inga va yo so fo ya ola fa bela ona fa simele fionga ya sa ve pestain to vina ya le tanto polokalame pe ona mai mo ma fa fonga me ile tanto tunu. Ma lo se manu ye nei tula just fa tailo o fionga fa o ina tato pa moi mo le nei telo nei masina ia pa ma lo lava. It's been a pleasure working with you and Radio Samoa. So we look forward to working with the new crew next week. But te tele, I think the people have learned so much, especially for Yolemana Yolo. Olo fa popo te vatu lewa. Le lopo le si te mi wa esa we fai mai le ta pitola awa so malolo ya malo atu lava la wa fionga le mo le fa foina le sa so fa moi tai ya le ya o le ase futuanga muli ya mo le fa foga ngale tunu ya ele ngantile o le awala na vale so ta yentoi ya wa ele ya le bawi melele ele ya le sili mal mai ya ele angalo walu e fautua istanga ta peisi lungo me yanga e fa longo ai makuale ya maselis kala inga fa kula fongo lau fautua ngana e matu mole malu tunu ya mahalo ya fa so tai mai ya o le telefoni o le olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o le emele.palamo@loanmarkets.co.nz pe ona fautua atu ai sili ya. Feel free to give me a call. Mantua foi na to tasi ta ita to tele ya auto ya on sai I lesi time ya manuia tele le sa tama ya manuia foi ya malolonga le fiafi ya soifua ya manuia le fitu ya emele palamo le loan market te pe fa fonga tu yai e te maua ile olu fitu vanu tolu fitu valu fa valu o po le emeli o le emele.palamo@loanmarket.co.nz o le sunga ya Matt Luatua o le advice for life ya po o company insure is lo ye lalo lana tutua e te maua I lunga o le Facebook swafa o Matt Luatua MATT Luatua ya po le emaili matt.luatua@advice numero 4 po le 4
life.co.nz. Ya, manuia le rei fiafi tuli tamai le whaapoponga o le polokalame o le malu I fale I le tea o le wha I le fiafi o le sululu I le vai sofo. In this update, Infrastructure New Zealand says it's crucial for major long-term projects to have bipartisan political buy-in. Minister Chris Bishop's outlined intentions for the sector, including developing a 30-year national plan and a national agency. He hopes to involve all parties in long-term planning to give planning and delivery stability. Infrastructure NZ Chief Executive Nick Leggett says there'll always be disagreements, but politicians should unite on crucial projects. What we need is just more maturity and to see all the parties in Parliament working together for the common good of the country. Labour says voluntary redundancies announced today by Health New Zealand are the result of bad government budgeting. The PSA says administrators and people in procurement, policy, communications, information, research and monitoring are among those impacted. Health Minister Shane Reti says the agency was overspending by $130 million a month in July. But Labour's Aisha Verrill says this is about the government choosing tax cuts ahead of health. They have made up a story about there being overspending in the health system when actually the spending was on nurses that we desperately needed after COVID. The final Crown witness in the Philip Polkinghorne murder trial has cast doubts on claims Pauline Hanna drafted texts hours before she died. The Auckland eye surgeon's accused of killing his wife in 2021, but his defence claims she killed herself. Emily Ansell has the details. Digital forensic analyst John Lee told the court if Hannah had drafted messages at 4 a.m. as suggested, logs would show the phone had been picked up and unlocked. But Lee says that's not the case, and he's confident no one used the phone after 10:47 p.m. Final cross-examinations will continue tomorrow. And that's news. To sport, and Olympic hype is building in Paris once again ahead of tomorrow morning's Paralympic opening ceremony. New Zealand sent a 25-strong team to compete across 8 sports over 12 days. Chef de mission Raylene Bates says the vibe is reminding her of London in 2012. A lot of excitement amongst families being able to get tickets to the Paralympics, families that missed out on Olympics tickets, for instance. A lot of the sports are all sold out already. It's a pretty big hype. It's great. And Carlos Alcaraz has overcome a first-round scare against world number 186 at the US Tennis Open. The world number 3 says he was relieved to beat Lu Ti in 4 sets and was so impressed with the Aussie unknown, he'll follow his results closely from now on. And 2021 US champ Emma Raducanu has crashed out in the first round, losing to Sophia Kenin in 3 closely contested sets. And that's sport. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ia, taimi lunga na ti le ua lua mi tolu minute o te enele tula 5 na o whafonga tunu malu tanto atunu. Ia, I ses whaifa poponga I tala I whaifanua I le ngangana Peritania whapefo I tala I talonga a o se wainga nei o se reporti o le tala o le tau. Ia, maile ofisa va ai tau ia I nei I au kilani. O le awoli nei ma le poana nei family reporti ia e tele ona langi leni so vaanga na ia uanga o le antulu mai I se taimi le fiafi mal poana nei ia ma na I se bilangi mele tu I se sifu se fulu fitu ti kiri le vela molunga le sol ma lu le poana nei se fulu lua ti kiri ia ma e ngotu la ele tu etasi le minuti e tu etai le tu la ono le fiafi ana nei na so tao pe aulia ia ele lo fo le tua e tele fo ona ye ti munga o ka tele o ti munga mai le vavea tao si o tu la oli ia nga solo tu la fiafi mal pona so tao ma toi ma mafa lava ti munga ia se bilangi malo simile tu ma tu si sifo a o le vela molunga le so tao se fulu iva ti kiri o ma tona tato so antu ia ele tamana o le lo se fulu tasi ti kiri ia vela molunga ia o aso tasi lo tato onto le spring se fulu tasi ti kiri le malu le po ba e gosto la ile to se fulu 5 minute e to italian tu la fitu va vea an tao fatalo fatu I ainga mo lo fatasi melunga tatu por clame ile nei fu ivanga la fiafi ia ai mesi lunga
saunga le tātou ala leo radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo. Ia malo lava le tau tai malo fo ile ngā loloe man wha malo losi. Ia ile nei fo ia so tiu te 5 mangaruenga. Ia sa venga nei se reporti. O le tala o le tau mai le ofisa va ai tau inai Samoa. Winga le tau, wao savili o le laitonga savili mai saunte i sifo a ngai i le tua o loa savili mai saunte i sasae o lo fitia i Samoa mai au mai a mana i timu pupu ua fia ila tunu. O le puana ni le tātua tunu e ufitia sa vanga o le langi e a mana i timu e ono iai. Le ua se fulu ma le iwa ti kiri le vela morunga la soi nai Samoa ma lua le poe lua se fulu ma le lua ti kiri. Ia, le taimi nei Samoa lea ua 5 minute wa tene le Julai ono o le afiafi le ua 5 minute wa tene le 5 i hona afiafi nei Aotearoa o se vainga na o se reporti o le ofisa va ai tau ia ini akilani mana i Samoa le wala le radio Samoa le Pacific Finance i longa tupe mo so se fa moe e pe yo maliu fa i poiponga a so fa nau fainga malolonga ma so se fa le blave ai mo se le to fu ia to fa nau i le onga apalai nei loi le pacificfinance.co.nz be vala au le oval se lau fitu fa lua fitu e talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a fetala e lua miru te fatali e lau talo sanga online ai tasile tu lai fatali e se tali e ia inga fa bitoa vala lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fa lua fitu oval se lau fitu fa lua fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, svenga nei se reporti ia o le tala o le tau mai le office o le reporti wala tele ia alo ala le radio Samoa se fulu 5 iwa tolu a mo pe ona masani ai tatu amata i le State Highway 1 ia ilo malang mai nei saunte se o tuli tu i mantu North Shore Albany ia o le tu la le umi o lo fainga malanga no lo tu malanga mai nei mantu i nei saunte fast food mal 5 minute le umi o lo fainga malanga ia i le State Highway 20 po lo malanga mai nei le lua se fulu ia mai nei saunte se o tuli tu sifo ia au kilani 5 minute le umi o lo fainga malanga fa 10 minute lo to fo i mai nei sifu i nei saute le State Highway 16 ia po o le 10 moleono ia lo malanga mai nei sifu i Helensville se mai nei city fa 10 minute le umi lo fainga malanga a o le tu la lo to malanga mai nei city se o to le tu sifu i Helensville State Highway 16 pai fai le mono sa Samoa le tinu pele malo lavalo no sai malo fo i le tau antai i le nei fo yasu. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Se malia tu le vai le wanti le wa fitu minute o te nei tu lai 5 ya o ni sira vai mo le sile 4 vo pe ia manu le tru ile ni vai ngole fia film mana vai unga wenga ile ngantile ya ila tu na wo fia ngai manga se singa ya mai la tu vo le nai tu lu mo fo le ainga ya po take away ya po lu mo fo di bakery pa fo ne te tala lava ma tau feu la tu pai ali jako ia io ya lenga o le kulanga ngai pe nga ia le ngai vai ngole fia fi foile ia ma ko wa ye finga luenga io ai Maria tu ia o le ko fa uma koro me a ngala kikira kano fai nga me o e se mo o ia pa talavan tu le futu ia Selina le ma futu le riva ngole fia fa tu tele mo le me lofa ia pe ona tau awina ya mo pele malo sultino ya el tina ya wale tau singa le ainga i le nei fo ia tau sanga ya ole wa fia muka ko o me le fia fia le so rururi sa moni la la ki mi ke alwe on masingi le fia fia masing i sia no masing e le se masingi o mi masing kala kup ya or mas or masing peningi ya ke kongo le o mele le i ke le mo kingo ke le mele masingi o se upule o fengo fata ia fa ngar card ya kia ua ia fa ngar card au ya mo ia cash ia mang ia cash ya la ngai le so akupe so se wallet ke wile cash io e lua me ia oi o leo se akupe me leo se kupi ala ma ua ia
Loke le FIFA sikia ko fika more. Fara station. Ko sikia pa. Banga ia ka fika more so ka. E anga kauanga manga ia. Ia ila to wai o la nga lulu e puno wa. O ila to funya ia o le ka fa. Ya ka fa o pe o ko ton o ka fika fa o pe o e soleri. Ya o le anta to wanga ia to musika. Ma fa vianga mole mana vonga wenga leva merko ingo vai risa ia e manga ba e lo ku ke lo fe do ai le fe firngi ia fa me se ma fu anga ola me lo fa la ka wa ma o me nga le fa me sko inga ia e manga va lo sa me lo fa la sa tum yo so la lo ke i ka ma yo nga ka ka ma le lo apenga ka ma lo po i ka ma le po e ka ma Ora me ngai. Iri ro ma ko nga me. Si va nga wa ko sa. Oe ya. Mari lo lo. Oe si de fia nga me si ko. Ma ko. Nga ku wa lo mal fam singonga. Be si di melo ia. E moi. O va ku masalo ia. Ai si di sa wa ia. Ai que foi o sunga e fa pe nga si o ka ri so ni nga vo yo e manga o ka sa o la o kanina e pe ia ka dia panka o ke re lo se me ai si di sa o ye pe fela ana pe fe tu o tu langa na e no fal pui ia a fa peo se fore pui le fa ka inga be fa mai be kolu masi o fa kule ia ye mani ia inga wa ye inga em fa na sa fa for pa for pui le sa fa for au ye go ya lu Manera o fai. O le ka dia le vaku o me ai mai kua. E si se na mere. O le ki ai fu kongu yo. Vaku pengi me ai se ko yo e nga ko. E le se ngan me ngan me mere kulanga di ke. O le ka la usa fu fora. Ai va sa usa fu for po. O le era se si le ave o ke propation le fa. O lo ngowi. O le fa pipi ya me lo vai. Abang apa seciso? War kamang. Oleh me anu fole le yang amo. Oleh fa pi oleh me lo vai. Mengan bang ai kamang pingi waki vanga ne. Aba pi anu ka ngai ala nga fa pi lo vai se kau vai. Le lo le waki ngai pi. Ma lo tu tama umo le uma na vanga wengo le vanga le fiafi ma lo ya tu le on sai. Ma lo fo ile fa ma lo si fo. Ya e finga kale ka wor manuru ri sa ya e moni lava se e le manuru ke le ka sangal gi un no fo mo ma fo tu ile vai te mi ton wor manuru e le manuru ke ai ke lo ki mi nga manuru ka sangal gi o me ele ri nga maka kusa ya fo ole amakanga male fai ungol masingo maki le nga sa wele manuru ala se manuru ya nga uma kwa nga sa apelina e fai vorka ko esika e le manuru ket yo o Miami e mo ia manuru vai le manuru ket e sa wa ya yung ya le la ka ko fa ku ya au kus e mo ia e le manuru ket ya ma ko wala ia le ngofo ko ngol fa o ko le fe wa ia mo le fa ka vale ma mo fa ko ka vale yo fo ko manoros e ser ko lo que rio vai nga ia ma ko ai Isko ingota. Ia. E fanga lai finsua. O mercado so ya laus. O revero so ya laus. E kuluane ola mreu. Mata umalava ole pase se u abile tama ita shubiri ba le mata ti o ati to e pa sa ole ole no ole le driver u sui fo iana fainga u fo ilume le ave ma faia na fika shubiri ba u sui fo ilana mata se pata silana fa ata se ilava wa ata na oia inona so swing ole kia itai uma aole musika wa mata foi ole kiki
Sao na le papetai masiana atsa pakasitanga atsa Shubiriba aole ave pasi ufa ibilona matsa Pase sele atsa Solo levana Uwatsa amilo ile taulana Wale hapo ile aso Saule mole manaba Shubiriba Ai musu wita talale atsu Lai au tilo mai tanata Olava isa keke kuwa ele mawalaba Sui tui lela apasa oloa ile maketi Lua pani keke ai nule pai patali e tamaiti Sau mana mana mapaka seki emu emo mata Sau utine master Sau utine master Musu solo itu tonu ore lio uli mafa ata amilo pai hanga ba solo pai sama tawi ba tonu ba ta amilo milo siva solo itu tonu ore lio uli mafa ata amilo oh siva ta amilo oh siva ta amilo oh pa mino ilo tilo usira upanga itu tonu ore lio oh siva ta amilo oh siva ta amilo oh pa mino ilo tilo Musu solo itu tonu ore lio uli mafa ata amilo pai hanga ba solo pai sama tawi ba tonu ba ta amilo milo siva solo itu tonu ore lio uli mafa ata amilo oh siva ta amilo oh siva ta amilo oh pa mino ilo tilo usila upanga itu tonu ore lio oh siva ta amilo oh siva ta amilo oh pa mino ilo tilo Mea e ai Uole tu salava pe ora tan masani ai Ma fau ile lo pasat se lo tomo ore Sai u maule ma putanga ha ole uole toi va ai ore Toi po nai lo insala pele Dio walo pa awa eterno ese Ua o ma imanatu ina ua e alu Ua o ma imanatu ina ua e alu I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. The times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. Yeah. Feel my feeling kula rangi kaya. You still shine more way my man. No matter where you go, no matter where you are. Oh, shine more. I didn't know that. Solo, bayo, solo pa, manambo, aulele.
o ai le lako kama le alo ali I kupo le sava uso ali ka ua mai ngau iau alala ka isa le ukongi o le lima makua fale upo pe vau ko finga ko style wa pe pesa masiva solo uta mai oa solo pa manambo au lele awe ngata yala awe si umo fa pe masi papa solo uta mai oa solo pa manambo au lele awe ngata yala awe si umo fa pe masi papa pai kele ua ma akua fale loa le kafe ua fale lula no asi tuki vanu male pa ia lasi o tama tina male awa luma a io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa welcome to mangu wai le loa eva e sidi ai le ku this is new sila Samoa I feel wai le sao o I'll take it all sauna e anu e ua umatanga ua taita si maleno foanga solo uta mai oa solo pa manambo au lele awe ngata yala awe si umo fa pe masi papa solo uta mai oa solo pa manambo au lele awe ngata yala awe si umo fa pe masi papa awe ngata yala awe si umo fa pe masi papa gas, eri guapo. Ia le mea.
foi le o siva on ka ko ke le ko ika ay 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 Kilo mai,
when it's time to find home, we know the way. Watch this way, no gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh did I mention? I know the way. Sunset for the ocean. Now ladies and gentlemen, it's about that time. Turn this thing on now. The drug transform. Tato, tangata for long. Bella awina. Ele tua unisami tele.
Boys in the front just go flat. Doing green bags to the shade. Step in the face, you know that shade. Everybody say. Whavivinga sui fi longi o le mana vonga wenga le radio Samoa le rivanga o le fiafina o toi se fulu tasi. Ya mala fa midu tona tale o le tulai ono ile ya sululu. Ya tale ono le Isako. Tale ono fafonga tulmalu tanto. Tunu se swi fo poponga. Ya itala i vai fanua. Ya fa pe fo itala italonga ile ngangana Britania. So ya fo mele tanto no fo. Awan fo ile tanto por clamina fia fistemilo ma fio mele usu ya sau. Ya awan fo ile tanto por clamina fia filo wana leo. Nio, so ya so. O ma lo si po lai. Ya nga ni si. Ya. Ole na turo tangata. E tupu ai. Ia. Alo wa matua. Alo wa ya so. Ja. Tai me uma te vai. Tala vou i foa. Tala vou ai. Ole wingon kala o saula ya lu dunga ka usanga ai deku. Ya. Ia la ingu fara unga ngasi usore. Ia, ole na tonu la vasu. Ia, lele. Ia, ole skupar ko fane ne fene efi. Tali tonu ia lewa maunga tulital. Ia. Nan. Ia. Ma ngai ale. Le pisu pomas pakit. Oh, kamarva. Io. Kamarva mo ila to fui a makai kuka. Ale, dice, era kule mua kuare. Supo ke liva le mo pisu po ngangi kaau. Yo fala elengi. As falaile. Yo fala maukengi. O kulore. Let's go.
Fe mea kala fa pet kangi fa go hard go home. Nanga ro o kula sau kama. Sorry, se mea li ola en si ka penganga ro ye li wiki engi ni si. So, ka fiola. Ia, lele. Fan tu ya se mi tu ya tua pe foi al tamai a Solomon les. Ia, ole ma tu mi ni va ngole fisco inga ia o Solomon. Ia, ola ingo fora. Ia. Sole. Kalosia o kausi kai mirang fa ku fo mai ingo ai de fa pe foi le si longa fa longa kula kau la kau fa de kongu ya ngai ingo a ko le fo la we ongo o fa yanga me fa inga do so fo marolo mare si me ma ko la ngoa ngi por kala mele le manu fa ka wo yo le mele life insure Yo, ya awai e kamuka ku le lo tanganta nai lo le fale por ka ba. O le nasi. O le mena o le life insure es el taua. Yo. Ya, le foi a erwa ko yo. Ya, la ku ma fingi ba ka mai ki nga ku. Pesi tu ya inal. Ai va pesco ingat kai mi ya si. O ya le me va. O ya le fa ma. O lo inga la ke alu. Au ila le ai ngaku. Yo, ke o mami makamai. Yo. Ma fa pe nga, o le nga I luma. Yo, ye wa me nga wa va venga e fa penga. Ngolo sa ya so e pe o isa. Nga la wa ka we mfainga ko ya lu sem. Ka we le over lo sa. Ya fa lo le insure kimi. Mangunga e mawala bongo. Al termin ni ya. Al termin. O tato ma fo faul inchu. Ma fo tato ya tina pole ase. Me alu fara sa tama. Pe a fai ngai ka pe nga. O na pese mai ala sa tama mai le tale tolu na uli ni lo o mai la kale. Le ke pese ko se me alu fara kama. La sa ka. Yo. Ma mai fo ile ora ka sko ngai. Hani. Ta ka ke. Mereka lah mam. Saya nak ngomeli dia me. Ale ile han. Ya ke ronga vi ke vi ngai ngoi pa. Lo uma fa pa lang. If ale yo lo nga lufa. Ai pe le ngole on babe. On baby. Baby blue. Oi so. Va. Ele le yan fa ka. Ya. Fa ma sang ni voi le. Ai fa ke fi wa ka wa voi le lem fa. Ele yangom. Ye fa nga lo bala o risko inga. Hey. Uso inga nga ka uma vo e mamile va ko lo me aro. Anga lo bala o wa penga. Ko e kenso ko ala lo never. Ele nga makwari nga de me lo fa nga vo e ko inga ne le fa kwari pi fa le ngo me fu le ale ki nga inga fa lang ka nga me am fa lang me ya le ole o joy fit tu mala fa mi dute ona tale o le tu la no ya ta fu le no tale ono fa fonga tun malu tanto antunu is free for poponga itala vai fanua ya matala italonga le ngana peritania. O iaia wanoa e le aise tutongi, moso e su enga ol kane sa ol tau fale. Mo ila atou ua ono sifulu i le fitu wha tau sanga ol soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu i lau pusa meli le pusa. Olo o iai vaenga e whaatino ai le nei siaki. E vai ngō fie le siaki. Ma e te whai ala vai oi i lo mauta. O le nei siaki, e mawhai ona vawe i loa ai le kane sa o le tau fale. Ao e le ia afia i ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la vea I ai lo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu I lau fo mai. Avia maua sosa, Omega ka, I ana lowi moa, Omega ka, tala le tau mo fie, Omega ka, fili mai lo I le Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, o le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai manu kaune Omega ka Umalole keisi le Omega ka Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I do lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night,
Le aso falaile aso tolu se folo au kuso na ole fase fu lima tala le tau. Ta tala le fai toa male a for lima le fiafi au mai ta mai fa eva le tuisa mau Manhattan a lo a night. A o fa fiafia le tuisa mau ben ile Manhattan Function Center ile iwa fa tasi ai Domino Road i Mount Rushmore. Monisi fam talanga bala au mai lis ile Old Watasi o iwa tasi o fitu o valu. Old Watasi o iwa tasi o fitu o valu. Ole tuisa mau brothers. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo oe talo falava. Sa fesili fa fia poto mai ate au se tasi o tama onga. Po ia i se tala leanga i le tusipa ia. E esa mai i le tala le ia Yesu o le good news. O lo o tala ina i nei e tangata talitonu ia Yesu. Na o tali atu iai. Ioe. O lo o iai tala leanga i tonu o le tala le ia Yesu. E pe o tala nei. Fetala Yesu o le tangata e faulo na fale i lunga o le onione. O le olanga nei. E ta ua le o le tangata valea. E le tu maulo na whaavai. E mahale pelepe lo na fale. E le o mea tu ule ngutu e le anga le tangata. Ai o le upu e sau le ngutu e le anga le tangata. O upu e sau me le ngutu o upu ia le anga le tangata. O manatu le anga o le whaisio tangata. O le muli lua, o le whaita anga, o le ngaoi, o le mole mau pepelo. Ma le upu le anga. Petala Yesu. O ai se na te tausu wai se tasi o ila tau nei. E whaatau waa. O e whaatua tua ia te au. E le le tangata pe ano noa se maaolo tele ilo na ua. Ma whaango toina o ia ile moana lo loto. O lono winga whai mai Yesu. A e wha leanga ma whai se me leanga i stangata. E si li ailo woti. Na tau tino e Yesu ya niko temo le tala moni. Ai leanga ya niko temo. E moni. O te whai atu ia te oe. A le to e whanau le tangata. E le ma whai e ia. Ona i loa o le maa loa le tua. O le whaatua tua wano fasala. Nei lava o ia. Wa e le whaatua tua e le swafa. O le atali e to tasi o le tua. O wa o ila tu uma e whai me leanga. E ino i la tau i le malamalama. O le isi tala leanga le nei o lo tu sia le tala le Yesu. Ua nga sala tangata uma. Ua leo o fo i le vi inga o le tua. O wa o le tongi o le sala. O le oti lea. O e uma e tausi maola i le tu la fono. E oti manofo sala i le tu la fono. E le wha ala ina le tangata i le amiru lei. Mangalu e ngana lei. Po lona poto male ata mai. Au wha solo atu. Ia tala leanga o loo i le tala lei. E pei ona fesili mai a ile li a onga tala vau. Sa wha pea mai, ta awhi wha mole. Na ngule li i mo nai minute ona fesili mai le ia tea. E wha pea fea ona o vetu na i le tala lei ma tala leanga ia ua e ta ua. Na o tali atu iai. O le tangata, e wha atonu wina ma ta itai i mana o le tino. Lona mawhau ma lona nganga. O tala nei e leanga ia te ia. O lo tusia le tala lei. Ai o le tangata ua pūlea e le anganga o le tua lona mawhau ma lona nganga. O le tangata lea o lo ola e le tala lei o Yesu. Whaamana tu mai le apostolo Paulo. Ai le talia le tangata wha le tino. O mea le nganga o le tua. O wa o mea valea ia te ia. Nā te le mawhaifoi o nei loa. O le tala le anga o lo tusia le tala lei. O le nātura moni leo le tangata e iai o e maa. O le tala le lei a Yesu. O lo whaari tino mai iai. Le alofa tu no le tua. O le te tawei ona e talia le whaalotanga. Na maliu Yesu i lunga le sa tauro mo o e maa. Ma toi tu mai na ye woti. E ave ai o e matala le lei o le maa lo le tua. Ma mana tua e le lei mo o e.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o na lua tolu fitu o. Lua o na lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manuko City. Ia, o nā o whafonga tunu malu le tāntu atunu, ia, I se swai whapaponga I le tāntu pora klame o le ele leimo o e mamoli atu i le nganga whaafetai I le sunga le whewhi ngainga ia pasta soli ono longa atu e mau se si whapaponga ia, I le tāntu pora klame la so tai o le taimi maasani sa mai le wan tātu mai nei le tau alunga le tāntu pora klame le maanawa o ngalwenga po le drive time show ia, a vela u leo whaatau waa po le u leo vai vai whai masui o whafonga mua se manu Francis Ioane o te whaapea tuai whaafetai te le lava Samoa o le tātu mawhtanga le tātu pora klame nei o lea se ngana la fo I se tautua o le tautu mali ilo whaafonga anga malo mai mua moni mole Samoa whaamangalo le nei au na vai vai e potu te tautai ai se sela na tui ya maae I pele anga le o le tua I loto sui fo le afia finei tātu toi whailo I lea so e tau pe au ria le lofo le tua sui fo ia ma ia manuia Ako, ia pisupo spaghetti Ia pisupo supu E le fale o le tua oi Fale o rei Hi Wakalo ya wane ngoi mako kwao, yes Kalo whaiari E sa o le pese vo ili Talo whaiari Woto e lili mai fo Nalo initia whaiai ana fika Whaapea lava ua oti Foi mai nei o rei Ua lilo loa umana mea sa te Ai manguia ni ne fefiri Ea waftai seu Ea alofa korko inga pe alo vai ko I Au wiki ala kufua e kango foi mele I ore whare ko inga O le fa me ko inga ke ala kama o rei ngalo I o ko o mana o ki a foi la pe Apa wale me ki wala ko e so maka ingi for ko Alo vakusem Alo vakusem wae Soi fua In this update, the Infrastructure Minister says he's taking concrete steps to build political consensus on fixing New Zealand's infrastructure crisis. Chris Bishop says work's advancing on a 30-year plan for infrastructure, which includes offering to brief every party every 6 months. He says he also wants an annual special debate. This wouldn't change the contents of the plan because it's independent, but it will allow political parties to publicly indicate areas where they agree, where they don't, and where there's room to compromise. The government will also launch its National Infrastructure Agency in December to receive proposals and aid public-private partnership. Labor says voluntary redundancies announced today by Health New Zealand are the result of bad government budgeting. The PSA says administrators and people in procurement, policy, communications, information, research and monitoring are among those impacted. Health Minister Shane Reti says the agency was overspending by $130 million a month in July. But Labor's Aisha Verrill says this is about the government choosing tax cuts ahead of health. They have made up a story about there being overspending in the health system when actually the spending was on nurses that we desperately needed after COVID. The Greens' message for Darlene Tana hasn't changed as she launches legal action against her former party. Despite quitting the party, Tana's refused to also leave Parliament. She's now filed an injunction to prevent a special general meeting this weekend where delegates plan to vote on whether to invoke the Waka jumping law to force her out. CLO leader Chloe Swarbrick today repeated the party's call for her to go. Darlene has an opportunity here to curtail any further harm, any further collateral damage, to take accountability, to take responsibility and to step down. Police have uncovered over $1 million worth of cannabis in an East Auckland storage unit. Officers carrying out a search in Mount Wellington yesterday afternoon seized 63 kilos of the drug. And that's your update. To sport, the Springboks insist there's no sense of being favourites for Sunday morning's test against the All Blacks at Ellis Park. The All Blacks have dropped their last 2 matches against the Boks, who are unbeaten this year. South African coach Rassie Erasmus is adamant they're not overconfident. We'll be stupid if we don't respect them. We'll be bad coaches, we'll be stupid players, we'll be arrogant nation, we'll be quickly put back in our place.
New Zealand skier Alice Robinson has won the giant slalom race at the New Zealand Winter Games. Robinson was rapt to be racing on home snow at Coronet Peak, beating 34 athletes representing 14 nations. Former Victorian Government Racing Minister Rob Hulls has called for an end to jumps racing after 3 horses were euthanised following injuries in separate races during the weekend's Grand National Steeplechase meeting in Ballarat. And that's sport. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo.